a comeback, but right now they did put up a good performance. Unfortunate that MIBR.LOS ended up taking a So guys, എല്ലാവർക്കും welcome back. കറണ്ട് പോയായിരുന്നു, 1.5 മണിക്കൂർ കറണ്ട് കട്ടുണ്ടായിരുന്നു 7:30 തൊട്ട്. സോ ആ ടൈമിലാണ് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് മിസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും. സോ സെക്കൻഡ് മാപ്പ് തൊട്ട് കാണുമായിരിക്കും. കാണും, കറണ്ട് പോകാൻ ഇരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ബുയി അടിച്ച വൈറ്റാലിറ്റി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കണ്ടു, വാക്സിൻ ലൈവിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ വൈറ്റാലിറ്റി ബുയി അടിച്ചു. ആൻഡ് S8UL എത്രാമത്തെ 5ാം സ്ഥാനമാണ്. ഹലോ ഓങ്കേ, ഹലോ എടാ S8UL എത്ര സ്ഥാനം? 5ാം സ്ഥാനമോ? ലൈവ് ബഫറിംഗ് ഉണ്ടോ? ഈ മാപ്പ് ലൈക്ക് ഫ്ലക്സോടെ ഫാൻ ബേസ് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ അല്ലടാ. ലൈക്ക് അവിടെ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഫാൻസ് നീ നോക്കിയേ. പക്ഷെ അതല്ല നോക്കി, ഇന്ന് മറ്റേ ടാഗിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ടാഗിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു 10-12 ഇന്ത്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് മാപ്പിൽ പക്ഷെ ലൈക്ക് അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇന്ത്യൻസിനെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ ഈ ഫ്ലക്സോടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല കിടിലം സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത്. ആൻഡ് നോക്കാം എന്തായാലും ടാഗ് ഫസ്റ്റ് 4 മാപ്പ് കിടിലം കളിച്ചു, നല്ലപോലെ കളിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മറ്റേ എന്തോ പാരഡോക്സും DPയും ആ 2 ടീമും ലൈക്ക് എലിമിനേറ്റ് ആയി, അവർ പുറത്തായി. സോ നാളത്തെ എങ്ങനെയാടാ സ്കെഡ്യൂള്? നാളെ ചാമ്പ്യൻ റഷ് ആണ് നാളെ. അതും 6 മാപ്പാണ്. പക്ഷെ എടാ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയ സമയത്ത് എടാ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10 മാച്ച് കാണിക്കും, മനസ്സിലായി. ചാമ്പ്യൻ റഷ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ 10 മാച്ച് കളിക്കുന്നത്. M10 വരെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡിലല്ലേ വെക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ 10 മാപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മിക്കവാറും 6 മാപ്പായിരിക്കും. 6 12 ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ കളിപ്പിക്കാൻ വരില്ല, അങ്ങനെ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ ഗൈസ് 12 മാപ്സ് ആയിരിക്കും മേ ബി. എനിവേ നമ്മുടെ ഡേ 1 ബ്രസീലിയൻ ടീംസ് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് എനിക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ഒറ്റ ബ്രസീലിയൻ ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ലോസ് അല്ല ലൗഡ്. ഓക്കെ, ലൗഡ് ക്വാളിഫൈ ആയി. പിന്നെ ബുറിറാം, EVOS ആൻഡ് AG.AL. സോ AG.AL ചൈനീസ്, ബുറിറാം തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം. തായ്ലൻഡ് അല്ലേ? തായ്ലൻഡ്. പിന്നെ EVOS ഫ്രം ഇന്തോനേഷ്യ. അഗോണി ഹായ്, PS കാർലോ ഹായ് ബ്രോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ലൈവ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഓ ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ TG ആൻഡ് S8UL 2 ടീമാണുള്ളത്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് വൈറ്റാലിറ്റിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് തൊട്ട്. ഓ ഗൈസ്, പോയിന്റ് ടേബിൾ കാണാം. ലോസ് 146, വൈറ്റാലിറ്റി 119, TG 73, S8UL 67 ആണ്. സോ എനിവേ ഇതിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമും എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ TGക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ S8UL 10ാം സ്ഥാനം. TGക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ് വ്യത്യാസമുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. 4th ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓ ഫസ്റ്റ് ആ ലോഗോ അവരവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് സൈഡിലോട്ട് ആക്കിയാൽ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇത് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇത് ഡിലേ എന്താണ്? റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. TG 2 മനായല്ലോ. ഇല്ല ഷാങ്കി ഉണ്ട്. ഷാങ്കി ഡൗൺ. സോ TG ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. AG.AL കയറി. Insurance policy back for the squad. That one revival is going to keep them in for a little while more.
I think it's super exciting to see this So it will happening fight, because we were talking about how LYON just now was having such a great game. They were very aggressive. Hold that thought. Rohats actually like എനിക്ക് ആ പോയിന്റ് ടേബിൾ കാണിച്ച പക്ഷേ നമുക്ക് ഓരോ ടീമിനെ നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റഡ് വൈറ്റാലിറ്റി പ്ലെയറിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയമണ്ട് വന്നു ടി ജിക്ക് 73 4ാം സ്ഥലത്തുള്ള ലയോണ് 91 ഉള്ളൂ. സോ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു 10-20 പോയിന്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഒരു മാപ്പ് കൊണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടി ജി ആൻഡ് S8UL 67 ആണ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ S8UL തൊട്ട് മേലോട്ടുള്ള ടീമിനെല്ലാം ടോപ്പ് 4 വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിവേ ടി ജി 3 പേരായിട്ടുണ്ട്. S8UL ഒരു കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റി ലൈക്ക് ഈ ഞാൻ കുറച്ചും മുന്നേ ഒരു പേര് പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഈ പെണ്ണും ലൈക്ക് ഈ കമന്ററി പറയുന്ന ആ ഗേളിനെയാണ് ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരുടെ കമന്ററി കുറച്ച് അടിപൊളി. പുള്ളിക്കാരി ലൈക്ക് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ് ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരി ഹൈപ്പർ ആകുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളി കേൾക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു കോംബോ ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോംബോ അടിപൊളിയാണ് കമന്ററി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ മിസ്സാക്കിയത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഏടാ. വൈറ്റാലിറ്റി ട്വിസ്റ്റഡും ടി ജി അൽഹലി ഉണ്ടല്ലോ അവര് ഫ്ലുക്സോ പക്ഷെ അൽഹലി 3 ലൈക്ക് അവിടെ 3 വരെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ടോപ്പ് 4 ടീമാണ്. Not powerful just because they've got a huge fan base behind them. They've got a huge fan base behind them because of what they can 4v4 2v4 നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ അല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ലൈക്ക് അവരുടെ സ്ട്രീമിനുള്ള രാത്രി സ്ട്രീമിന് വരുന്നതാണ്. ബട്ട്സിൻ മോനെ അവന് സ്വിച്ചിങ് നോക്കണം. സ്വിച്ചിക്ക് റീലോഡിങ് നല്ല അടി എംപഴൻ്റെക്ക്. അയ്യോ അലാലി നീ 2 പേരേ ഉള്ളു. ഹോക്കും റിമൈൻഡും 2 പേരും അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? ആ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ. പക്ഷെ ഇല്ലടാ റിമൈൻഡിനെ അമ്മമാര് സ്പോട്ട് ചെയ്തു പുറകെ വിടും. മറ്റവനോടെ ആ സ്ലൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പുറകെ വിടും ബോബ്സ് വിടും പുറകെ. മറ്റേ പ്ലെയർ ആടാ ഓ പുട്ടി വണ്ടി ഓനെ ആ എസ്കേപ്പ് കാണണം. വിഷയം സാറേത് സ്ട്രോയാറ്റും ടി ജി ഹാഷ്ടാഗ് ബ്രോ ടി ജി ഹാഷ്ടാഗ് ഡൗൺ. മജേഷ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. എന്താ സോൺ പുഷിങ് ഓട്ടാ. ടി ജി 0 കിൽസ് അതാണ് പ്രശ്നം. അതല്ലടാ ഓക്കെ എന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ആ ലാൻഡ് വെന്യൂലേ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആണല്ലോടാ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സോളോ പ്ലെയറിനൊക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ ആൾക്കാർ? എവിടെയാന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ലേ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ? നാട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. And where it should be flying, unfortunately Hawk can't do that all alone as he's hunted by a pack of lions. Yeah, they're very hungry as well. They love to keep his fight. They don't want to let it go. There we go. അവൻ തീർന്നു അല്ലലി വൈപ്പ്. A lot of damage done. Joker juking away trying to stay healthy. നീ അവൻ അവിടെ ഓ ഇല്ല വൈപ്പല്ല. And there we go. It's Gabe's King that finds Hawk in the end. It's a double kill for him. Now beautiful play. Hawk at least tried his very best, had the Skylar on him. Riptide rhythm Joker just dodged. TG actually 73 പോയിന്റ് ഒരു പ്ലെയർ അല്ലേ ഉള്ളൂ. Natural cover with the compound and made good use of that.
If you look at the most eliminations, Yago man, is- MIBR.LOS still രണ്ടും on Brazil fire, players ആണ് first, even second. though we didn't see a massive game ഇവരുള്ള from them at instrument Bermuda. They still walked is- away with the ball in eliminations, and Yago's just topping the charts with the damage. ഡാമേജിൽ യാഗോ Let's ഫസ്റ്റ് circle hardship to the right as well with S8UL യാഗോ മറ്റേ ലോസിലെ പ്ലെയർ അല്ലേ ലോസ് in that middle area. LOS. And this right things get നേരത്തെ ആരും ചോദിച്ചായിരുന്നു സ്നൈപ്പറിനെ പറ്റി യാഗോ ആണ് യാഗോ ആയിരുന്നു ഫ്ലിക്സോയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്നൈപ്പർ ആദ്യം നിന്ന് ഇറങ്ങി കയറി We'll move towards S8UL as well as MIBR.LOS. Both of these teams will stay silent for the time being. But now Team Secret up against Fluxo. The shot ഫ്ലൂക്സോ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് on the other hand, M6 ലൈക്ക് അവരുടെ അഗ്രസീവ് ആവാനുണ്ട് അല്ലേ enhanced with the hammer. Looking for the അത് reposition നല്ല as ടീം വർക്ക് well. ടീമാണ് Flanking towards the left. അടിച്ചിടാൻ കഴിയും He does have the thrill. അല്ലടോ എന്റെ ഡൗട്ട് വെച്ചു ഈ പറയുന്നമാതിരി കളിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഏതാ Distraction here for Team Secret. So ഇതില്ല the rest of the ഇതില് ഇവരെ ഫ്രീ ഫയർ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കില്ല ഒഫീഷ്യലി ഇവർ കൊടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ലേ straw hat and they അതെ find who. Let's run across the അപ്പൊ ഈ ഗൺസ്കിനും കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ അതൊക്കെ അതിലുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഇത് കൺസ്കിൻ ഇല്ലല്ലോ ഓൾറെഡി അല്ല ഗൺസ്കിൻ ഇല്ല പക്ഷെ സ്കിന്നുള്ള കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് സ്കിൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് move forward. It's your diamond takes മനസ്സിലായേ ഇത് അവർ കൊടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാവും This is putting a lot of pressure onto him. Forced to move away, forced out into the ഫ്ലൂക്സോ വൈപ്പ് ഫ്ലൂക്സോ വൈപ്പ് across. Dudes close by here and അയ്യോ ടിഷർട്ട് ആർക്കി ഫൈറ്റ് not survive longer. അവർ കയറത്തില്ല ടോപ്പ് ഫോറിലെ ടീം Points. It's expected Fluxo really not going. അവർ ഫസ്റ്റ് മാപ്പിൽ പോയിന്റ് ഇല്ല അവർക്ക് ആദ്യം വൈപ്പ് Man still fly under the radar. സെക്കൻഡ് മാപ്പിൽ അവന്മാർ വൈപ്പ് അധികം കിൽ പോയിന്റ് ഇല്ല അവർക്ക് Barely any eliminations from their side. Twisted Minds on the other hand. ഓ ആർക്കും ടിഷർട്ട് ആറാർക്ക് നല്ല കണ്ടില്ല Oh, he didn't check in. ടീമിലാണ് ഓയ്യോ Trigger discipline is there. അതാണ് ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് പോലെ സംഭവിക്കണം എന്നിട്ട് കണ്ടില്ല അയ്യോ കണ്ടില്ല എന്താണ് ഇത് കണ്ടുപോട്ടത് എന്താണത് എടാ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയിട്ടല്ലേ കണ്ടില്ല That is what ഇതിലെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അവര് ഓടാനുള്ള പ്ലാൻ എക്സ്പോസീവ് ബ്രോ വാട്ട് ദ ഫക്ക് ബ്രോ RRQ's running on this map. അയ്യോ They say keep your head down. Vitality? I never knew it would work like that. വൈറ്റാലിറ്റി Though, it worked out so well in their favor. And now we're going to be looking here at Vitality that's already repositioned themselves quite in the middle of the map as well. And these early rotators would have a bit of advantage in terms of positioning. Ex-Bossy needs to check his eyes, bro. അതെ എക്സ്പോസി കണ്ണ് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നീ Wow, that's the luckiest camp I've ever seen. അത് ഇങ്ങനത്തെ നിനക്ക് ഊക്ക് കിട്ടുമോ പിള്ളേര് ക്ലിപ്പ് കിട്ടി കിടന്നോ Big area that he was crossing. Ex-Bossy was just too busy. He had a mission on his Yeah, mind. It's like, we are ഓ പി ജി ഓട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ tanking a tad ഒരു bit. intro. പി He ജി had a ഓട്ടം mission on. ഒരു ഇൻട്രാ Large, big area that he was crossing. ഞാൻ ആ Ex-Bossy ഫോട്ടോ was എടുത്ത് too വെക്കട്ടെ busy. He had a mission on. Especially to that large, big area that he was crossing. Ex-Bossy was just too busy. Okay. To RRQ. Out of the equation a tad bit too early. ടി ജി വൈപ്പായി It's definitely going to be a long journey for them to squeeze themselves എടാ into. ടി ജി വൈപ്പായി എഫ് എക്സും വൈപ്പായി ഫ്ലുക്സോ 2 കിലെടുത്ത് വൈപ്പ് പക്ഷെ I think ഇനി S8UL 3 അവരുടെ ഈ മാപ്പ് നല്ലപോലെ കളിച്ചാൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കയറാൻ പറ്റും Here, Twisted Minds, but it's already knocked out so early there. Abe, now ആറാർക്ക് ഫൈറ്റ് positions noted. ആർആർക്ക് നല്ല കിടന്ന ടീമാണ് Jump will be seen. നല്ല ടീമാണ് That with the Yes. dash, but able to put the glue wall down, but the second time, the best. ഓ ബ്രോ 6 കില്ല His teammates already back in the game ആറില്ലായി. as well. So the crunch is here, and Abe, a quad in. ഓ എക്സ്പോസി മാത്രം ബാക്കിയാണ് അവൻ മാത്രം ബാക്കിയാണ് അവൻ നേരെ കയറുന്ന ടിഷൻ എന്റെ ടീം സീക്രട്ടിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്കാ ആ ഇത് നല്ല ടീമാണ് ഓ അവിടെ അല്ലാലി പിള്ളേരും ഉണ്ട് വൈപ്പ് ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് വൈപ്പ് അയ്യോ of the vehicle and the എന്റെ unfortunate for ടോട്ടൽ ഗെയിമിക്ക് നെക്സ്റ്റ് മാപ്പ് പണി വരും മനസ്സിലല്ല ബ്രോ എങ്ങനെ പണി Ex-Bossy showed Mahal. S8UL വിളിക്കാതെ സോൾ എന്ന് വിളി ബ്രോ ലൈക്ക് ബേസിക്കലി സോൾ എന്നാണെങ്കിൽ പക്ഷേ S8UL നോർമലി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ഈവൻ ആ ലൈക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ആ ടീമിൽ ലൈക്ക് ആ പറഞ്ഞ ഓർഗിലെ പ്ലേയേഴ്സ് പോലും ഈവൻ S8UL എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പം കാസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ആ ഒരു ഇത് And Jacobs dealing with that instantly. ഓ നമ്മുടെ വൈറ്റാലിറ്റി വേഴ്സസ് S8UL ആണ് സോ വൈറ്റാലിറ്റി അവിടെ വൈറ്റാലിറ്റി താഴെയും S8UL മേളിലും സോ S8UL. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മാപ്പില് Between them, they're not going to find the engagement between each
ലോസ് ആണോ? ലോസും ഇതുപോലെ സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു. അല്ല ഇന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് ഇവര് ലൈക്ക് ബുറിറാം എന്തോടാ ലോസിന്റെ ടേബിൾ ടോപ്പ് 149 പോയിന്റ് അവർക്ക്. ഓ S8UL ലൈക്ക് അവർ 4 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ മാപ്പില് കില്ലില്ല, പൊസിഷൻ പോയിട്ടില്ല. യെസ് ബ്രോ, TGക്ക് ടാസ്ക് ആണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിന് 10 കില്ലുണ്ട്. നീ നോക്കാൻ 10 കില്ലുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല പൊസിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർ മേലോട്ട് കയറും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 11-12 സ്ഥാനക്കാർ വരുന്ന ടീമുകള്, അതെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇടുന്ന ടീം അത്. ഈ 11-12 വരുന്ന ടീമുകള് വൈപ്പാവും, കംപ്ലീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് പോവും. ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോവാ അവർക്ക്. ലയോൺ ബുറിറാം ആൻഡ് AG.AL അവസ്ഥ അതെ സോളാർ മാപ്പിൽ. അതായത് പിന്നെ ഇവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഓ ലോസ് ഫൈറ്റ് ആണ്. ലോസ് 2 നോക്കാണ്. ലോസും ലൈക്ക് ഈ മാപ്പിൽ കില്ലെടുക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡേ 1 ഷൈൻ ചെയ്ത ടീമുകൾ ഡേ 2 വരുമ്പം സെയിം ഫോമിൽ കളിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഒരു ലൈക്ക് പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ മാപ്പിൽ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടതല്ലേ, അതായത് മറ്റേ GunDynasty അമ്മ ഇന്നലെ എന്ത് കളിയാണ്. ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ അമ്മ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. ഓക്കെ ആകെ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് മാപ്പിൽ മാത്രമുള്ള 10-18 കില്ല് എടുത്തത്. ബാക്കി എല്ലാ മാപ്പിലും കുറച്ച് ഷോക്കമായിരുന്നു അവർക്ക് ഗെയിം പ്ലേ. ഇനിയിപ്പം ലയോൺ നല്ല ഫോമിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്, 10 കില്ലുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ ഗൈസ്. ലയോൺ പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് ഓയ്യോ കണ്ടില്ല. എന്റെ ഓരേ ആ നേട് വീട് നോക്കിയേ. അയ്യോ കണ്ടില്ല. എടാ RRQ ഇല്ലല്ലോ അവന്റെ നേട്. ഒരു നേടില് 3 പേരും വീണ്. S8UL 5 കില്ലിട്ടുണ്ട്. ലയോൺ നല്ല അടി ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ. വൈറ്റാലിറ്റി വൈപ്പായി. എടാ S8UL ഉണ്ട്. ബൂയ അടിക്കുമായിരിക്കും. അവർക്ക് 8 കില്ലുണ്ട്. ആൻഡ് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ 2 പ്ലെയർ. ലയോൺ വൈപ്പായി. ഓ S8UL ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണ്. ഇനി ലോസ്. എടാ RRQ എടാ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് നോക്കടാ നീ. ലാസ്റ്റ് 12 സാധനം ടീമാണ്. അവന്മാർക്ക് എത്ര കില്ലാണോ നീ നോക്ക്. അടിച്ചു കളി പുറത്തല്ല, കൺഫേം നോക്കാനില്ല അവർക്ക്. ഓ ബ്രോ അവന്മാർ ആലോചിക്കുക എവിടുന്ന് അടി വരുന്നതെന്ന്. ഗ്രാൻഡിലോട്ട് ലോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. മെയിൻറ്റെയിൻ കളിച്ച് ക്വാളിഫൈ. പക്ഷേ ബ്രോ ഇതേ സെയിം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പില് GunDynasty ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓ മാതിരി RRQ അടിക്കാൻ. RRQ നല്ല കളിയുണ്ട്. ലോസ് വൈപ്പ്. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അമാര് വെച്ചിട്ട് കയറ്റമായിരിക്കും. ഒയ്യോ അതാരെ തലക്കടിച്ചിട്ടാ. ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ. ഓ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് വൈപ്പായി. MIA vs RRQ ആണ് ഫൈറ്റ്. സോ ആര് പോയി അടിക്കും, MÍA or RRQ? ഓ ബ്രോ here we go. RRQ with the booyah of match number 2 group B stage 1. എറ്റാ ഓരെ RRQ വിഷയം. Here we go guys. RRQ. Oh bye. After a bad run at Bermuda on this game 1 for day 2, RRQ shows that they definitely can step it up. And Solara, not necessarily their best map out there, that they have
got that veteran experience and a little bit of the circle, a little bit of the action on Endoda? the battlefield favored them in multiple of those situations. Mahal could have gotten taken out a tad bit too early and the recovery could have been delayed a little further for the side of RRQ. But thank goodness Exposi did not check his corner in that particular sequence. Gave us a few entertaining moments. But RRQ making it back, like you said, almost annihilated on that recovery, still met back with Twisted Minds, took them out of the equation, got to that final circle, and if they were not proactive, they would have gotten taken out a tad bit earlier already. But Dudes with the master grenade onto the team secret players. Bro. To shut down RRQ. It was honestly ജോഷറിന്റെ ആ ഒരു നീഡ് കണ്ടോ? to see that. And I'm curious to see what exactly the comms were in. ഓ ഇവന്റെ ഈനയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. It must have been One player down. where കണ്ടോ? the name Team wiped out. go all the way to Bro, the end. that's a it's W need. Kena kiri. Bisa ke belakang ni. Sama dulu. Man, Dudes is just a monster with those grenades. The accuracy, the timing, he cooks it up so well like a chef. And when he serves it, the dish is absolutely deadly. Yeah, honestly, there was just so many hero plays coming in for RQ, and it's also a testament to not only their teamwork, but also their individual prowess from every single one of these players. And it's always really, really fun to be able to see these things happen as well, because for RQ, they always come so close toward the very end. And I think, you know, after the interview, they said that this year, Okay, is the രണ്ട് year map ആയിട്ട് that long they break think ആണല്ലേ? they have learned Wow. so much from the previous years, and this year is the year that they want to be able to get that trophy. Straw Hats showing the will of D is alive. You cannot take them out of the equation. You cannot. ഒറ്റ മാപ്പിൽ like RRQ 29 points ഉണ്ട്, Straw Hats 20, MIA Corp 18, LYON 16. like actually Straw Hats like താഴെന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിന്ന് കയറി വന്ന ടീമാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും 20 points in the second game. Earlier it was 22. 44 in just 2 matches. Straw Hats is just showing us a very different version of themselves. I hope they can keep this up. This is going to show the rest of the world of Free Fire that the dream can always stay alive as long as you make Prime Bro, thank you for the party hat. hat. Thank you. Knocked out a tad bit too early alongside MIBR.LOS as well as Twisted Minds. Yeah, and I think that in this situation, there's a possibility that you're not expecting some of these teams to really go activated on day number 2. ഏതാ അടിയാ RRQ like completely ഡിസേർവ്ഡ്. കാരണം ലൈക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓരോ ചാൻസും ഓരോ തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രീ കിൽസും അവർ മാക്സിമം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ലൈക്ക് അവരെ ബൂയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത്. എനിവേ ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടാവും. ലൈക്ക് അത് ഓരോ 2 മാച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ബ്രോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. Such angles in the future because their feet exposed, no glue walls to protect themselves. Many teams found that to be that weak point of the squad, and 2 players got taken out of the equation a tad bit too early. If Straw Hats had 4 survivors down in that final circle to play for the Booyah, on the other hand, I think that would have been a much better chance for them. But of course, these small little mistakes is exactly what they need to fix. But of course, we've got an interview on the stage. Let's catch up with you guys in a bit. All right. We are back on the stage with Miko and Cheetah. And of course, we have Joel from Team Fatality. And we're also joined by the pretty ആക്ച്വലി ഗൈസ് ഇവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഇവൻ 2 മാപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് 2 മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച ടീം അപെക്സ് ഗെയിമിംഗ്. സോ അവരുടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ പോലും അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് വൈറ്റാലിറ്റി അടിച്ചു ബ്രോ. Vitality. How are you handling it? Jadi Joel, ini kan kita tahu ya, pertama kali nih event internasional, ya kan? Sebelumnya pertama kali keluar negeri kan waktu itu World Series. Sekarang akhirnya ngerasain international event. Pressure-nya seperti apa perbedaannya dan gimana juga cara kamu menghandle tekanan itu? Kalau buat tekanannya ya biasa aja sih. Kalau soal pressure juga kita udah biasa turnamen internasional juga, jadi ya aman aja. That is such a nice answer. So basically what he said is that what pressure? I'm not feeling pressured at all. I'm just
being myself, calm and collected, because this is something that we're not new to. This is something that I've trained myself to, and I'm just ready for anything. So, ഒരു minute. I don't see any pressure coming from any of the other team. So yeah, that answer actually shocks me too. He has grown up a lot. I have been following his, his path since 2024 until now, and wow, he changed a lot. All right, up to our second questions. You start off a day with the very first booyah and build up more a gap in the finals qualification. How much of a benefit will it be to not have to play in tomorrow's survival stage? Nah, ini pertanyaan banget nih. Kalian kan tadi membuka hari di grup B dengan sebuah booyah, yang artinya kalian juga nambahin jarak poin dari tim-tim lain yang harus ngejar tim fatality. Sepenting apa sih sebenarnya buat kalian sendiri apa pentingnya kalian menghindari babak survival? Karena kan kalau yang kita lihat di top atas itu bisa langsung melangkah ke babak selanjutnya. Sepenting apa untuk langsung catapulting diri kalian ke babak berikutnya dibanding harus lewatin survival stage? Kalau untuk ngelewatin survival itu menurut saya terlalu jauh lah. Ya kita pengen buru-buru lolos aja. Well, a very short answer and a very confident answer. Well, we don't want to waste our time. We just want to make it quick. We just want to make it to the next stage and not go through the survival stage because, again, it is a waste of our time. All right. Yo guys, back. Tell us more. Yeah. We would love to see more from you guys. Yeah, I hope he can back up this answer seriously. Okay, so last question. We've seen a lot of teams start slowly this event. How important it is for you to show your best game in the group stage and build confidence heading deeper into the competition. Ini kan kita lihat beberapa tim tuh memulai perjalanan mereka agak sedikit slow nih. Apalagi kalau kita bicara di grup B gitu kan. Sementara kalian agak sedikit berbeda. Sebenarnya seberapa penting sih buat kalian tampil agresif dan tampil langsung meledak gitu di group stage dibandingkan dengan tampil konsisten memasuki babak-babak berikutnya di kompetisi yang sebenarnya bisa dibilang ini kan jatuhnya kayak maraton ya, bukan lomba lari cepat gitu. Situasional aja sih, kalau emang kita lagi pengen agresif kita agresif, cuman kalau kita pengen defense. Nggak ada penting-pentingnya juga, biasa aja. So of course, what he's saying is that, well, the teammates are also complaining behind you because of his answers. But basically what he said is that, well, it is important to play great, to perform well. But then again, when it comes to being aggressive, when it comes to getting as much points as possible, it is very strategic. It's something that they will adjust according to the gameplay. So yeah, right now they're just trying to give up their best and showing the best performance that they could. Awesome. At least we can see all of the Indonesian teams are on fire right now. They're keeping the track, getting more booyahs on today at Group B. Well, thank you, Conchita, for the translating. And of course, congratulate you as well for the first game, getting the booyah, Joel. And also, I hope that everyone will keep this fire and spirit and play the best in the next game. Thank you for your listening and stay tuned. Get hydrated and wait more from us. Ada dress no? Ada. Aara dress bro. Hey Seven, what do you got there? I got me a golf club. We're here at Quirilla City and we accept your challenge. Glitter and Lace, you guys ended up getting very close there to first place, if not first place, but I think we got what it takes to beat it. So why don't we get started? Yeah, I mean, you start off. I'm going to start this. And let's see what you got. Not gonna lie, I'm a little bit nervous here. Well, there's no need to be nervous because we got 7 woods. There goes for a swing. Is it in the green? Ooh, 89.4. You know what? I'll take it. It says too far, but I'll take it now. It's time for your turn, Mr. Neptune Happy Gilmore. Let's see what you got. Let's see if you got what it takes to beat 89.4 or maybe make it
even better. As we'll get started here with playing golf. Let me press the start right here. Okay. All right, you got this. You got family watching back at home. Anything you want to tell them really quick? I got this. He's got this. Let's see that swing too. The prep is gonna be up. That was a practice. Practice. Yeah, just a practice. He's got this. He's got this. Oh my goodness. Oh my. No. Don't break that just yet. 82.1. You know what? If you are in Paris, if you are in EWC26, you can actually come check this out at Kiria City. But for this one right now, I mean, I think it's actually time we challenge somebody. Yeah, let's go. Let's do this. So you know what, Husky, Lucifer, let's see if you got what it takes to beat our score. Hello everyone, it's Carol Bombshell again. I'm happy to be back here on stage close to Fluxo's crowd, Fluxo's fan. And I'm also happy to be here with the two influencers for Fluxo. I got Raja and Alemaze here with me. They have been done such a great job with the Fluxo's crowd. And I want to know, Raja, what's the feeling to be back here at the AWC with your team now? I'm really happy to be here today. I love EWC. It's just the best tournament ever, and it's really good to see my team playing, and they are doing really well, and we're about to win this tomorrow. Oh wow, such a great confidence. I like that, girl. Okay, amazing. It's special to have you here for the first time watching your team, and I want to know, do you think they will qualify direct to the grand finals? É muito especial ter você aqui juntinho com a gente, torcendo pro seu time. Quero saber se você acha que eles vão se classificar diretamente pra final. Com certeza, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Hoje a gente vai sair com essa classificação. E é isso, gente, vai dar certo sim. Segue o fluxo que os meninos estão preparados. E a torcida aqui tá preparada demais nessa festa. Of course, they will make it to the grand finals today, okay? So we are very happy to be here. We are very glad to support our team. And we're gonna see each one of you cheering for Fluxo in the grand finals. And follow the flow! Thank you! We booked Esports World Cup up. Neptune's swing was a little bit off, but don't worry about it because hopefully Fluxo will be able to come back. But actually, Fluxo hasn't been performing that well. Sorry, Carol, don't worry. We'll get a chance to talk about that. By the way, Carol, Bombshell, Neptune, and Lace with us. But to recap the first two hello, games of Yes, Arana. Vitality. Vitality has been Oh wow, now they are dominating. And it's not only കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നേ managed to get that, but there's just a lot Esports World Cup എന്താ അറിയാവോ? from the team and the climb from ഇല്ല അറിയത്തില്ല. Esports World Cupന്റെ മാച്ചാണിത്. coming from Joel. I think പിന്നെ ഞാനിതൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ. താങ്കളുടെ എന്തിനാ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്നത്? quite soon. Let's talk about that actually because that എന്റെ പൊന്നു മുഴുത്ത വല്ല സിനിമ വല്ല ഇട. സിനിമയോ? നീ എന്തിനാ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്നതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? ഞാനെന്താ ഈ പാട്ടസാനം കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനാണ് പിന്നെ വല്ല സിനിമ ഇട. Esports World Cup എന്താ അറിയാവോ? ഇല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്കിപ്പോ ഇത് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല. അതെന്താന്ന് അറിയണം. ഈ Esports World Cup ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാവോ? Esports വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആരുടെ ടീം? ഇന്ത്യ 6 ടീമെന്ന്. ഈ വിവരമില്ലായ്മ നിനക്ക് സാധാരണമാണല്ലോ. ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര ലോൺലി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്കിപ്പോ ആരെടുത്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ഞാനിപ്പോ ലൈവിൽ സംസാരിച്ചു. 156 പോയിന്റ് ടൈറ്റ് ആവും. ഞാൻ ലൈവാണ് സംസാരിച്ചു. ആരും സംസാരിക്കണ ഇവിടെ എന്നോട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറയുമോ? ഓക്കെ, നീ സംസാരിച്ചോ. അവര് മെസ്സേജ് അയച്ചോ, ലൈക്ക് റിപ്ലൈ ആണല്ലോ ചാറ്റില്.
and you know, Conchita obviously had a conversation about them too. But this is DC ലോട്ട് വിളിക്കുമോ? DC ലോട്ട് എടി DC ആകെ 4 പേര് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 4 പേര് DC വന്നപ്പോൾ ആര് കാണാനായിട്ട്? Yeah, I do agree. I mean, there's a lot of history right now coming from LYON, especially. ഇതിനകത്ത് വൈറ്റാലിറ്റി, RRQ, ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻസ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. എന്തായാലും ലൈക്ക് ലോസ് എന്തായാലും ക്വാളിഫൈ ആവുമായിരിക്കും, ടോപ്പ് 4 കയറി പോകുമായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ടീമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങും S8ULും രണ്ടുപേരും ലാസ്റ്റ് 7-8 അതി കിടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ടീം സീക്രട്ട് 90, S8UL 81-73. ലൈക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴത്തെ ആ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിന്റെ പോയിന്റും ആ കിടക്കുന്ന S8UL പോയിന്റും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ആകെ 10-15 പോയിന്റ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 11-12 വരുന്ന ടീം എന്തായാലും ഡിസ്ക്വാളിഫൈ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും. അതിൽ ഇന്ത്യൻ ടീംസ് പെടാതിരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പോഴും ഈ പൊസിഷനിൽ പോലും ടോപ്പ് 4 അടിച്ച് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം വലിയ പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. Nightmare will come for them. All right. Hopefully that worst nightmare is not going to happen. Now you have a lot of experience with Freefire in Brazil, and I know you know a lot of these players. They do have a superstar. The MVP out of the region as well. Do you think this is going to affect him in any way, shape, or form? ഈ സ്ട്രീം വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടോ നോക്കിയോന്ന്? Of course. ആ കേരളത്തില് ആകെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയത് 4 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് 3 പേരെ അപ്രൂവൽ വഴി കിട്ടിയുള്ളൂ. വാക്സ് ഫ്രീ ഫയർ പാണ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് അതുവഴി കിട്ടിയതാണ്. ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കിട്ടും. പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ 3 പേരേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മറ്റേ ബെർലിൻ ഹിറ്റ്മാന്. ഹിറ്റ്മാനും ബെർലിനും ചെയ്യുന്നില്ല. ലൈക്ക് ബെർലിൻ ഇന്നലെ അവന് വൈഫൈ കട്ടായി പോയി. പിന്നെ ഇന്നും വൈഫൈയുടെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും അവൻ ചെയ്തില്ല. ഹിറ്റ്മാൻ ഇന്നലെ ചെയ്ത്, ഹിറ്റ്മാൻ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ മാത്രമേ ഇന്നലെ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മാത്രമേ ഇത്രയും ഡെഡിക്കേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്നെയാണ് നീ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. നിനക്ക് നാണമില്ലേ ചോദിക്കാനായിട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാൾ എന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് നാണുണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കളി ഉണ്ടോ മാച്ച്? എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിക്കുമെന്ന്. നീ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ കയറി എങ്ങനെ കണ്ടേ? ഞാനിവിടെ അവരുടെ ഞങ്ങൾ ലാറ്റിലോട്സിലെ അതിനകത്തൊരു 50-60 പേരുണ്ട് കളിയാണ്. 50-60 പേര് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇന്ന് കളിക്കണ്ടോണ്ട് ഇന്നപ്പോഴേ ഞങ്ങള് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിയായി. ഞാനും ഡെൽസിനും തമ്മിൽ അടിയായി. എന്നിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈഗോ. എന്നിട്ട് അവസാനം അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോയല്ലേ? ഇല്ല ഈഗോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന പോകും. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് നീ? അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ തട്ടി ഇവിടെ അടുത്ത ആൾക്കാരെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാരും കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ അവരോട് ഇതുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ C5 എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ലൈക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു C5ന്റെ ആക്സസ് തരാൻ വേണ്ടിയാ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നിനക്ക് അവിടെ കളി കാണാമല്ലോ. എനിക്ക് ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. C5 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആപ്പാണ്. എനിക്കറിയത്തില്ല. അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിഞ്ഞോട് നോക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയാണ് നിന്നെ മിക്കവാറും അവിടെ നാട് കടത്തി കിടങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാട് കടത്തുന്നു. വിവരമില്ലല്ലോ. വിവരമില്ലെന്നോ? ആര് പറഞ്ഞേ? നീ എന്നാ പറഞ്ഞു?
as we go. എന്റെ വിവരം ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം മനസ്സിലാവും. The girl almost gave up. She's like, okay, I just want Fluxo to win. I mean, you guys എനിക്ക് വിവരമില്ല. നീ തന്നെ പറഞ്ഞു വിവരമില്ലെന്ന്. എന്നെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് വെറും പുച്ഛം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ, പക്ഷെ വിവരമില്ല, പുച്ഛം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. She's got a kind heart, so it's definitely a blessing. പറ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നാട്ടിൽ രണ്ടൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലേ? കളിച്ചേട്ടെ. നിനക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ടീമിനെ അറിയാവോ? എന്തോ? അതിപ്പോ എനിക്ക് നിനക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ടീമിനെ അറിയാവോ? ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ വലുതാക്കട്ടെ, കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു വെക്കും. ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, ക്ലിയർ ഇല്ലല്ലോ. കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കണം. കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. 1080p-ലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ DC എന്ന ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടല്ലോ, നിനക്കെന്ത് കാണാത്ത? ഇതിനകത്തുള്ളതില് ഇന്ത്യൻ ടീംസ് ഉള്ള TG ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ് 9ാം സ്ഥാനത്തുള്ള TGയും 8ാം സ്ഥാനത്തുള്ള S8UL LYON അവരാണ്. രണ്ട് ടീമാണ് ഇന്ത്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം 3ാമത്തെ മാച്ചാണ്. 6 മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് 4 ടീംസ് ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിലോട്ട് പോകും. ഫൈറ്റാ, ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഫൈറ്റാ. ബാക്കിയുള്ള 5 തൊട്ട് 10 വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ കിട്ടും. നാളെ മാച്ച് ഉണ്ട്. 11-12 നേരെ വീട്ടിൽ പോകും. ഇതെവിടെ നടക്കാൻ അറിയാവോ? ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ലില്ല, ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ പോകത്തില്ല. അവിടെ ബാക്ക് ഇത് എവിടെ നടക്കാൻ അറിയാവോ? ഇതെവിടെയാ നടക്കുന്നേ? മോനെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് വിഷയം. ലാസ്റ്റ് മാൻ ബ്രോ, ലെഫ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അവനെ കൂടെ അടിച്ച ടീം വൈപ്പ്, അഹലി വൈപ്പ് ആവും. ലയോൺ കയറുന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക്. ബ്രോ ഓ, ടീം വൈപ്പ് ബ്രോ. TG 3 കില്ല് എടുത്ത്. ലൈക്ക് ഇത് നടക്കുന്ന എവിടെ ഗസ് ചെയ്യ്. അറിയത്തില്ല എനിക്ക്. ചുമ്മാ പറ. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അകത്താണോ പുറത്താണോ നടക്കുന്നത്? യൂറോപ്പില. ഇംഗ്ലണ്ട് ആണോ? നോ, പിന്നെ പാരീസ്. പാരീസിലാണോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേണക്ക് പോയി കളിക്കാം. അവിടെ പോയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, സെക്യൂരിറ്റി എൻട്രി തരും. ഓനെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ. അയ്യോ, ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് 3 പേര്. ലയോൺ ആണെങ്കിൽ ലയോൺ ഫുൾ സ്കോഡും ഉണ്ട്. TG മാഫിയ മേളുണ്ട്. മാഫിയയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതെ ബ്രോ. വിഷയ ലയോൺ പ്ലെയർ 2 പ്ലെയർ, ജോക്കറും ഉണ്ട്. ജോക്കോസ്റ്റോ ഉണ്ട് ബ്രോ. ജോക്കോ ലാസ്റ്റ് മാൻ. എന്റെ പോലെ TG 2 സ്കോഡ് ഇപ്പൊ എടുക്കും. ഓ, പൊക്കി വിട്ടില്ല അവൻ പോയിട്ട് നൈസായിട്ട്. TG വിഷയങ്ങൾ 7 കില്ല് TG യോടാ കറന്റ്ലി. എടി ലൈക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് ക്വാളിഫൈ ആവണമെങ്കിൽ അവന്റെ FFMAC ഇല്ലേ? അതിനകത്ത് ടോപ്പ് 1, 2, 3 അടിച്ച ടീമിനാണ് ഇത് കളിക്കുന്നത്. ഓ, S8UL. ഓ, 100 പൊക്കി വിട്ടു. വാഹ്, ട്രോള് പൊക്കി. ഞങ്ങളുടെ ടീം FFMAC ക്വാളിഫൈ അല്ല. അവന്മാർക്ക് 529 പോയിന്റ് ആണ്. 130 സ്ഥാനം കണ്ട. And S8UL will be able to thank him a tad bit more later on by reviving him. Obviously, the boys are taking him out of the equation in a tad bit here. MÍA Corp. Oh, MÍA last man ആണ്. Like weaken him a tad bit here. Oh, fuck. Wipe. Team wipe. And MÍA Corp out early this time round. Like ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല കൺട്രി, ലൈക്ക് മൊത്തം 24 ടീം ഉണ്ട്. അതിൽ 3 ടീം ഇന്ത്യ എന്നിട്ടാണ്. ബ്രസീലിൽ നിന്ന് 2 ടീമുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ലോസും പിന്നെ ഫ്ലുക്സോ നല്ല ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള TS ടീം സീക്രട്ട് ഇന്തോനേഷ്യൻ.
ഇത് ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡേഴ്സ് അതന്നെ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് സൗദി. അലീഷ ഇതുപോലെയൊക്കെ സ്കോഡറൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് പറയാനായിട്ട് ആകെ ഒരാൾ മാത്രമേ ടീം മെസ്സേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സ്കോഡ് വേണം. അത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പുതിയ ഫ്രഷേഴ്സ് പോരാ. സൗണ്ട് ഒന്നും കേട്ടില്ല. And is this an interference from another squad? PLS1 trying his very best. IQOO down on the ground, explosive with the car 98. Just trying his best to keep that contained. But it looks like Team Secret is about to win this out thanks to PLS1. Twisted last man ആണോ? Bro, Exposy. Oh guys, Twisted wipe ആയി. ഈ Exposy ഇല്ലേ അലീഷ? ഇവൻ ഒരു കണ്ണുപൊട്ടനാണ് ലിറ്ററലി. കഴിഞ്ഞ മാപ്പില് ഒരു പ്ലെയർ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ കാണാതെ പോയി. നീ അത് കണ്ടാ നിനക്ക് മനസ്സിലായി. കളിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്ലെയർ ഇരുന്ന് എന്നിട്ട് അവൻ 2-3 തവണ ആ വഴി പോയിട്ട് കണ്ടില്ല. ഓ ഫ്ലുക്സ് ഇതിനാ ബ്രസീലിയൻ ടീം. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് വൈപ്പായോ? അയ്യോ 7 കില്ല് എടുത്ത് വൈപ്പായി. S8UL നൂർ. Oh bro. FX Fluxo ബ്രസീലിയൻ ടീമാ. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട്, ഫാൻ ബേസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓ ജാക്ക് മേളിൽ പോയി. ജാക്ക് ബ്രോ. ഓ ജാക്ക് ഡൗൺ, ബണ്ണി ഡൗൺ, ജാക്ക് ഡൗൺ. സോ S8UL എത്ര ഒരാളെ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു, 1-2 പേര്. The squad will stay alive and kick in and troll with the stealth bites. It's the heck out of there. Oh, നൂറും ട്രോളും. Overtake this. 3 പേരായിട്ടുണ്ട് സിറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്ട്രോ ഹാച്ച് എടീ ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് അലീഷ ലാസ്റ്റ് 2 ടീം ഈ പറഞ്ഞ 11-12 ടീം എലിമിനേറ്റ് ആവും. 6 മാപ്പ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ മാപ്പാ. 6ാമത്തെ മാപ്പ് എലിമിനേറ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാതാ. TGK 76, MÍA 72, അഹ്ലി അവർക്ക് 72 ആൻഡ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് SH-ന് 70. സോ ഇന്ത്യൻ ടീമൊന്നും വൈപ്പാ വരുന്ന ലൈക്ക് എലിമിനേറ്റ് ആവുന്ന മതിയായിരുന്നു. നോക്കാം. Now, speaking of that as well, in terms of positioning, we're looking at LYON very active, getting Refinery super early, and I think they're just trying to move around, scout around, try and find some information about where everyone's going to be. TS Lace's team also trying to move around the area. They're fairly healthy. They have 4 eliminations already, and in this situation, we're starting to see a slowdown for so many of these teams as they try to അലീഷ ഇടയ്ക്ക് വേണ്ടി സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? in the circle, but also where to go next. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് അല്ല, അത് മറ്റേ ഇതാണ്, ഗിഫ്റ്റ് പോലെയാണ്. അത് കാണിച്ച് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ആരില്ല, സ്നേഹമുള്ള ആരുമില്ല. ലൈക്ക് ആണ് എല്ലാവരും. ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക. ആൻഡ് സബ് അടിച്ചിട്ട് മാത്രം എല്ലാവരും കാണാം. ഓക്കെ, ആ കാണുന്ന 3 പേര് വന്ന് സബ് അടിക്കൂ പ്ലീസ്. 3 അല്ല 13 കണ്ടോ? അതാണ് എന്റെ പവർ. എന്റെ ഫാൻസ് കണ്ടോ? ഈ 13 വർഷം 20 ആവും, അതിന് 25 ആവും. നോക്കിയോ. ഓ S8UL കിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക്. ലൈക്ക് ആ പോയിന്റ്, ആ ഒരു മുമ്പത്തെ മാച്ചിലെ പൊസിഷൻ പോയിന്റ് സ്റ്റിൽ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് കിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ. അതായത് ശോകമാണ്. കിൽസ് എടുക്കുമ്പോഴേ എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കാണുന്നൊരു കമന്റ് ലൈക്ക് ഈ മാപ്പിൽ ഏത് ടീം ബുയ അടിക്കും? ബൈ ഫാർ എൻ്റെ ഒരു ദേശം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും ഈ ഒരു മാച്ചിന്റെ. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് മാപ്പും ഈ മാപ്പും അമ്മമാരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവർക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് കിൽസ് മസ്റ്റ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ S8UL കിൽസ് ഇല്ല,
സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിന് കിൽസ് ഇല്ല. വൈറ്റാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് മാപ്പിൽ ബൂയ ഉണ്ട്, പക്ഷേ സെക്കൻഡ് മാപ്പിൽ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഫ്ലുക്സോ കിൽസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദേ നീഡ് ടു ഡു മോർ. ലൈക്ക് ഈ സ്ട്രീം, ഈ പറഞ്ഞ ഇ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സ്ട്രീം ഭയങ്കര ബഫറിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് പോയിന്റ് ടേബിൾ. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സും S8ULും കറന്റ് അലൈവ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ, പക്ഷെ അവർക്ക് കിൽസ് ഇല്ല. ഫ്ലൂക്സോ 5 കിടക്കും. അവർക്ക് മേളിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഈ മാപ്പിൽ ഒരു ബുയ്യ അത് മസ്റ്റാണ്. So guys, 16 watching ഉണ്ട്. So do like this stream. എല്ലാവരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക. And guys, ഈ മാപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ 4 more ലൈക്ക് മൊത്തത്തിൽ 4 മാപ്പും കൂടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഗൈസ് നോക്കുക, സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ഇപ്പോഴും ഗൈസ് സോൺ ഔട്ടാണ്. അവർ സോണിലേക്ക് കയറുന്നേ ഉള്ളൂ. നോക്കൂ, TG, MÍA, Ahli ഈ പറഞ്ഞ ഈ 3 ടീമും വൈപ്പാണ്. സോ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സും S8ULും കിൽസ് ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഫ്ലുക്സോ 6 നേരെ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 4 കയറാം, ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലയോണിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കിൽസും വേണം, ലൈക്ക് ഒരു ബൂയ. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ്. എനിവേ ഗൈസ്, ഈ മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലുക്സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലോട്ട് കയറുമായിരിക്കും. നോക്കാം. No, I was quite surprised as well to see them get knocked out super early. But again, we are seeing the teams that had a great start to the day start to slow Bro, down. Straw Hats. Fluxo അടിക്കുന്നുണ്ട്, MT7 അടിക്കുന്നുണ്ട് Straw Hats ലെ. Later to the area means that you don't have a lot of space to work with, and most areas are being, I would say, held by players like MT7, like Carol. Straw Hats actually like being able to just really work with this weapon. I think they're from Pakistan. നോക്കട്ടെ. Straw Hats. MT7, one of the deadly snipers out there, but can he outperform Yago, who was on fire? Yago എന്നൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. എൻ്റെ Straw Hats from Bangladesh. Yeah, that's right. So MT7 for Fluxo. Guys, MT7 എൻ്റെ മോനെ. Straw Hats last man ആണ്. SH.UL. ആൻഡ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ലോസിൽ യാഗോയുടെ കാര്യം പറയാൻ, ലൈക്ക് യാഗോ എനിക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ഇന്നലത്തെ ഡേയിൽ നല്ല ഒരു സ്നൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലെയർ യാഗോ ആണ്. ലോസ്റ്റിൽ അലൈവ് ആണ്, ഫുൾ സ്കോഡ് അലൈവ്. സ്കിൽസ് ഇല്ല ഈ മാപ്പിൽ, കിൽസ് ഇല്ല അവർക്ക്. ആ ലീഡ് അവരുടെ ആ ഒരു എത്രയും ഒരു ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി 26 പോയിന്റ്സ് ലീഡ് ഉണ്ട്. ആ ലീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ടേക്ക് കിൽസ്. S8UL ഓൾസോ, S8ULന് 0 കിൽസ് ആണ്. കിൽസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല ബ്രദർ, കിൽസ് വേണം. എനിവേ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എയില് അപ്പെക്സ് ഗെയിമിങ് ബൂയ അടിച്ചായിരുന്നു. സോ 2 മാപ്പ്. സോ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ബൂയ അറ്റ് ദ ഇ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പ്. സോ ഇത് ഇ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ 3rd എഡിഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഐ തിങ്ക് ഫ്ലുക്സോ കപ്പ് അടിച്ചു, സെക്കൻഡിൽ EVOS അടിച്ചു. നൗ ഇറ്റ്സ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. എനിവേ ഇന്ത്യയുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഹോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു 50-50 ചാൻസ് ഹോപ്പേ ഉള്ളൂ കപ്പ് അടിക്കുമെന്ന്. എനിവേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പെക്സ് ഇന്ന് ഫോമിലാണ്, അവരുടെ കളി നാളത്തെ കളിയിൽ എല്ലാം ഇരിക്കും. Yago has not hit those wild shots today. Just the PLS1 spots him, dropping down to the Alisha, ഏത് ടീം ബൂയ അടിക്കും? The Indian squad slowly rotating around. Perhaps this നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ടീം പറഞ്ഞില്ല. ആദ്യ ഒരു ടീമാ? ഇതിന്റെ പേര് പറ. എനിക്ക് ഓർക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും ടീമല്ല. ഇന്ത്യയിലല്ലല്ലോ, വേറൊരു ടീം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള. ഫ്ലുക്സോ. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഫ്ലുക്സോടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാൻ ബേസ് ബ്രസീലിലുള്ള. അവര് ഔട്ടായോ? ഇല്ല, അവര് സ്റ്റിൽ അലൈവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ഫ്ലുക്സോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അവരെ ഈ മാപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കില്ലെടുത്തത്. കില്ല് കൊണ്ടല്ലോ. ഫ്ലുക്സോ കാണുന്ന മേളിൽ FX ഏറ്റവും മേളിൽ റിഫൈനറി ഏരിയയിൽ. ആ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിലെ പ്ലെയർ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്, സോളോ പ്ലെയർ ഹൂ. ആൻഡ് S8UL എവിടെ? അവർ വൈപ്പായോ? ഇല്ലല്ലോ. S8UL കയറി. TSഉം S8ULും ഫൈറ്റ് കാണുമായിരിക്കും. ആൻഡ് ആ പ്ലെയറിന് നല്ല അടി എടുത്ത് ബ്രോ ട്രോൾ. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് വൈപ്പായി. എനിവേ ഗുഡ് ട്രൈ. വൈറ്റാലിറ്റി ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് മാൻ ആയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റാലിറ്റി. സോ ബ്രോ, വൈറ്റാലിറ്റി is gonna get wiped out guys. എൻ്റെ മോനെ ഇവിടെ FX ഫ്ലൂക്സോ 14 കില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൂക്സോ അവർ കറക്റ്റ് ഒരു മാപ്പ് ഡൊമിനേറ്റ്. പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സോണിലേക്ക് വേണം, സോണ് താഴോട്ടാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ താഴോട്ട് പോകുമ്പം എനിമി അടിക്കും. ആൻഡ് S8ULന് സോണുണ്ട്.
ടീം സീക്രട്ട് സോണില്ല, അവർക്ക് സോണിൽ കയറണം. ബട്ട് ബ്രോ ലയോൺ നല്ല ടീമാണ്. You gotta hit it when the window messes with your aim. PLS1 now trying to get away. Oh bro. പക്ഷേ ലയോൺ ഉണ്ട് അവിടെ. ലയോണിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലയോണിലെ പ്ലെയറിനെ എടുത്തു. ജോക്കറിനെ എടുത്തു ആൻഡ് പൊക്കുന്നുണ്ട് ജോക്കറിനെ. In contention for the early access into the grand finals. This is perfect from them. ഈ മാപ്പിൽ ഒരു ബുയ അടിച്ചാൽ ലയോൺ ഓർ ഫ്ലൂക്സോ രണ്ട് ടീമിൽ ഏത് ടീം ബുയ അടിച്ചാലും അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മാപ്പിൽ. ആൻഡ് S8UL ഗൈസ്, ബാക്കി 3 പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. TS ബ്രോ T-Quai guys, medikit use ചെയ്യോ. എന്റെ മോനെ അടി കണ്ടോ. അയ്യോ ബ്രോ, S8UL രണ്ട് പ്ലെയറിനെ ഹെഡ് അടിച്ചാണ്. ഓല കിടില ഓടി. ആ ടാക്ടിക്സ് നോക്കണം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുള്ളിനെ ഫ്ലുക്സോ അടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ വെൽ പ്ലേഡ് ബ്രോ, വെൽ ട്രൈ. എന്റെ മോനെ ട്വിസ്റ്റഡിന്റെ ലൈക്ക് ടീം സീക്രട്ടിലെ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. നല്ല കളി. മോനെ ബ്രസീലിയൻസ് കൊണ്ടുപോകും ഗൈസ്. ലോസും ഫ്ലുക്സോയും രണ്ടും ബ്രസീലിയൻ സ്ക്വാഡാണ്. സോ ഒരു ബ്രസീലിയൻ ടീം കപ്പടിക്കോ അതോ നമ്മുടെ ലയോൺ അടിക്കോ ഗൈസ്? ലെറ്റ്സ് സീ. മൂന്നാമത്തെ മാപ്പ് മൂന്നാമത്തെ കഴിയാറില്ല. ബൂയി അടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഫ്ലുക്സോയും ഉണ്ട്, ലോസും ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സോൺ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഫറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്റെ സ്ട്രീമാണ് അല്ല എന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഐപാഡ് നോക്കണല്ലോ. എന്റെ കറക്റ്റാ. എടാ മറ്റേ ടീം സീക്രട്ടുള്ള ഒരു ലൈക്ക് കിടില രണ്ട് ഹെഡ് അടിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവനെ ഫ്ലുക്സോ എടുത്തു. നീ ആ ക്ലിപ്പ് കാണും. കിടിലായിട്ട് അവൻ കറക്റ്റ് ടാക്ടിക്കൽ ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാം, ഇതിനകത്ത് ഫ്ലുക്സോ ബുയ അടിക്കും. കാരണം ഫ്ലുക്സോ അത്ര നല്ല ഫോമിലാണ് ഈ മാപ്പിൽ. കണ്ടോ ബുയ, ക്ലീൻ ബുയ. ഏതാ കളി, ഏതാ ഫോം, ഏതാ കൺട്രോള്. ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാം, ആ റിഫൈനറി ഏരിയ തൊട്ട് ഈ ഒരു മാപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത ടീം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലുക്സോ ആണ്. അവന്മാർ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയർ ഓപ്പണിൽ വന്നാൽ ആ പ്ലെയറിനെ എടുക്കും, ആ പ്ലെയർ നോക്കാക്കും. ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള 6-7 ടീമുണ്ട്. ആ ബാക്കിയുള്ള 6-7 ടീമിനെ ഒരു ഇഞ്ച് അനക്കാതെ നിർത്തിയ ടീമാണ് ഇവരെ ഫ്ലുക്സോ. കാരണം ഈ ഫ്ലുക്സോ നോക്കിയാണ് മിക്ക ടീമുകൾ. ഇവൻ ആ ലോഞ്ച് പാഡ് അടിച്ച് പോയ പ്ലെയർ പോലും ആ ഫ്ലുക്സോയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കിയാണ് പുള്ളി കറക്റ്റ് ഇട്ടത്. ഓക്കെ, ഫ്ലുക്സോ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്യൂർ ഡോമിനേഷൻ തന്നെ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ. എനിവേ ഒരു വെൽ ഡിസേർവ്ഡ് ബുയ. എനിക്ക് 10-20 കില്ല് പ്ലസ് ബുയ കാണുമായിരിക്കും. കൺഫേം. അലീഷ ഒരു സ്ക്വാഡ് അങ്ങ് ഇറക്ക് നിങ്ങള്. ഞാൻ പറയാം, കുറച്ച് ഫണ്ട് ഇറക്കി നല്ലൊരു മാനേജറിനെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടീമിനെ ഞാൻ ഹയർ ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളു. പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് പോയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി. ഓ, ഭർത്താവിനെയും കുട്ടികളെയും നോക്കണ്ടല്ലേ. ശരി. ലോസ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ലോസിന് കില്ലില്ലേ ഈ മാപ്പിലെ. ഫ്ലുക്സോ 20 കില്ല്, 21 കില്ല് പോയ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. 21 കില്ല് പോയ, 33 പോയിന്റ്. വാവ്. അലീഷയും ഫേസ് ക്യാം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആ ലിങ്ക് ക്യാം ലിങ്ക് അയച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ ലൈവിൽ കൊണ്ടുപോയി.
even without trying, Fluxo currently is in the top 4. How insane is that? And then you've got LYON on the other side, who are struggling, who are trying their very best not just to survive, but to find these elimination points. like അടിക്കൂ guys. There's always been the issue. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറയണേ. They break that curse this time round at EWC26. ഈ മാപ്പിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ് ആദ്യം വൈപ്പായി ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിന് പോലും ഉണ്ട് മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ S8ULേക്കാട്ടി പോയിന്റ്. S8UL പക്ക സർവൈവിംഗ് ആണ്, പക്ഷെ സർവൈവിംഗ് പോരാ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഈവൻ ടീം അപ്പെക്സ് ഗെയിമിംഗ് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ശോകം കളിയാണ്, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് നല്ല കളിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഞാൻ ഈവൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർ എലിമിനേറ്റ് ആവും, പക്ഷേ ഇവർ ഇങ്ങനെ 6ാം സ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് 6ഓ 7ഓ അങ്ങോട്ട് 7ാം സ്ഥാനമുണ്ട്, 7th പൊസിഷനായിട്ട് അവർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So far ahead of the teams, right? Currently now they are 168 Vitality and the rest of the squad have like a 20-point deficit compared to the rest of them. But if this continues, we might see a shift in the toward the finals. This time Straw Hats only managing to sneak away 4 points from this lobby. MÍA Corp on the other hand, way too early of an exit. പക്ഷേ സെയിം ടൈം MT7 എടുത്തായിരുന്നു, അവൻ്റെ അവിടെ 2 നോക്കും പോയി ആ പ്ലെയറിന്റെ. That's going to be a big question, but MT7, you know, I asked a question, is he going to be able to show that he is a better sniper than Yago? And the number of eliminations that he pulled away in this game, I think answers that question. But I still haven't seen a clean 1v1 between these two phenomenal snipers. Yeah, Yago pulled away. അതെ, യാഗോയും MT7 രണ്ടും കിട്ടുന്ന സ്നൈപ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ രണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലുക്സോടെ ബെസ്റ്റ് സ്നൈപ്പർ MT7ഉം അത് ലോസിലെ യാഗോ. സോ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലുക്സോ വേഴ്സസ് ലോസ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു 4 ഇപ്പം നടന്ന പോലെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള 4v4 മാച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുമ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. On day number 1, it was a change in pace from the usual style play, and now it's currently still going on all the way till now. And I think for many of these teams that want to be in this top 2, well, I think their hopes and dreams might just be dashed. Well, at the end of the day, you're ബംഗ്ലാദേശ് പിള്ളേരായിരുന്നു RRQന്റെ not going to be a easy run. ഫാൻസ് This ആയിരിക്കും. is a slightly easier lobby compared to Group A, mainly because you've got many teams very capable of pulling away big numbers through eliminations there. Here, on the other hand, it's all about who can play the game of survival. We've seen LYON already 3 games in a row. You got to respect the kind of hustle that they have on their side. After yesterday, it was a decent run. Today, it's so much better, so much more consistent coming through from the team. ഈ മാപ്പ് ഭയങ്കര ഡിലേ മീൻസ് ഓരോ മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. Running 3 games in without many points, they've been kicked out of the top 4. Yeah, and I think that this shift is just, I think, something that everyone has been expecting as well. Yeah. We talked a little bit, I think I talked to Lucifer earlier as well about what to expect from today. And they did say that we can expect anything. And after all, we also are expecting a bit of an area for us. So after this, we'll be back soon for more games. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best. Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible. അലീഷ എടുത്ത് ലൈവ് ലിങ്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗിൽഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ വാച്ചിങ് കൊണ്ടുവാ. ഗിൽഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ആക്കി, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ. എന്നാൽ ലൈവ് ലിങ്ക് കൊണ്ട് DC ഷെയർ ആക്കി. നമ്മളൊരു ആവശ്യം സഹായം ചോദിച്ചപ്പോൾ പണിയെടുക്കുകയാണ്. വീട് മൊത്തം അലങ്കോലായിക്കണം. And then after that, even he's alone, but he still got his 2 eliminations. Of course, I mean, you forget who gets the booyah. Hello, it's Fluxo's first ever booyah. I know it is a little bit unexpected to see them only getting the booyah on the 2nd day. But then again, hey, it's Fluxo. They're in no rush, no desperation. They have that level of calm that finally show us what Fluxo really is made of. MT7, I mean,
from high up. That was ഇതിനകത്തോട്ട് so കേൾക്കാം. amazing, and it shows the power that it truly have. വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോയിസ് അല്ലേ? One of the strongest, biggest team ആ അതിനിപ്പോ എന്താ I agree. MT7 is one of the അതിനിപ്പോ best snipers കഴിവല്ലേ that's ever born. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ സ്ലോട്ടിനെല്ലാം പറഞ്ഞു. Games left too. അത് ശരിയാണ് ലൈഫ്. We'll go straight to the final. അലീഷ നീ മെസ്സി ഫാനോ അതോ റൊണാൾഡോ ഫാനോ? RRQ and now എനിക്ക് തോന്നുന്നു taken over the fourth spot from LYON from the അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. secured. And what is even more amazing is the fact that they collected നീ സീസണൽ ഫാനാണ്. ആര് ജയിക്കും അവരുടെ കൂടെ. This is what I want to see, because this is what was missing yesterday. Going against us, I do feel like there is some rivalry going on between these two. But boy, oh boy, I am so proud to see Fluxo claiming the booyah. Finally today. Well, finally today we can see Fluxo got the എന്തായാലും ഒന്നും ഉറപ്പിക്കാം. എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. മെസ്സി. It's so crazy. I really love them. The energy Ronaldo. and the heat. It just keeps making hot even though here is really cold, you know. നീ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടില്ല. Our top 11 and top 12. What do you think about them? I do think നീ ആയിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലേ? Right now, I do agree that Group B somehow has it a little. എല്ലാവരും ഇഷ്ടം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്റെ മോനെയാണ്. അതാരാ? നീ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഓ ടീം സീക്രട്ട് 100 പോയിന്റ്, S8UL 90, ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് 83. യാ പക്ഷേ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ലൈക്ക് ഈ മാപ്പിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗിലും S8UL ആയാലും വലിയ പോയിന്റ് വ്യത്യാസമില്ല. So I think this group 4 still got some chip. 3 gets truly think A, but എനിക്ക് ആരും അറിയാതെ കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ട്. പിള്ളേർ ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും. MIBR 168, ടിഷ്യൂ 114. ഓ ഫ്ലുക്സോ. ഓ ഗൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, RRQ, ഫ്ലുക്സോ, ലയോൺ മൂന്നിനും 127 പോയിന്റ്, സെയിം പോയിന്റ് ആണ് സർ. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് മാപ്പ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് ഫോർത്ത് മാപ്പിൽ ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് അത് ഡിഫറെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്യായിരിക്കും ബാക്കി വരുന്നത്. എനിവേ ഗൈസ് നാലാമത്തെ മാപ്പ് ഇപ്പം മിക്കവാറും സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അലീഷ പറഞ്ഞു നിന്റെ പിള്ളേരുടെ കഥ പറഞ്ഞു. മറന്നുപോയി പറഞ്ഞോണ്ടേ. ഓക്കെ അതെ നീ എല്ലാം മറക്കും, നീ ആൾക്കാരെ മറക്കും. അങ്ങനെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാരെയും മറക്കാം. ആദ്യം മറക്കേണ്ടത് എന്തോ ഞാൻ നിങ്ങളെ മറന്നില്ലല്ലോ. Well, we only have the left top 4 because in Group A we already have top 4 and this will be another top 4 and then 8 teams will go straight to the final. Anyway ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി മറ്റേ ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങും S8ULും ഈ രണ്ട് ടീമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഈ നാലാമത്തെ മാപ്പിലും ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ലൈവിൽ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഒരു തേർഡ് മാപ്പിൽ ഈ ഫോർത്ത് മാപ്പൊക്കെ ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അപ്പെക്സ് ഗെയിമിങ് ഈ സർവൈവൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് അവർ അത്രയ്ക്കും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് മാപ്പിൽ കിൽസ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് മാപ്പിൽ ബൂയ വിത്ത് കിൽസ്, തേർഡ് മാപ്പ് ഫേസ്റ്റിന് വൈപ്പായാലും ഫോർത്ത് മാപ്പിലും ബൂയ വിത്ത് കിൽസ്. സോ ആ 4 മാപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പെക്സ് ഗെയിമിങ് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും സർവൈവൽ കളിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ടീമാണ് ഇപ്പോഴും എലിമിനേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഉറപ്പില്ല. അത് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ആവാം, S8UL ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ആവാം. ലൈക്ക് അത് ഒരു ഉറപ്പില്ല ഇപ്പം ദിസ് ടൈം. സോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മാച്ചാണ്. ഈവൻ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ 3 മാപ്പിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ലൈക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ പോയിന്റിനും എടുക്കുന്ന ഓരോ പൊസിഷൻ പോയിന്റും ഓരോ കിൽ പോയിന്റ്സും അത്രയ്ക്ക് ലൈക്ക് വാല്യുബിൾ ആണ്, അത്രയ്ക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ടേബിളിൽ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിവേ ഗൈസ് ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നം, ഇവിടെ ടേബിളിൻ്റെ താഴെ മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ടേബിളിൻ്റെ മേളിലും ഈ പറഞ്ഞ 3 ടീമുകൾക്ക് 127 പോയിന്റ്സ് ആണ്, നമ്പർ 3, 4, 5. സോ അതിൽ ഇനി അവർ തമ്മിലും 6 ടീമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. സോ അവർ തമ്മിൽ ആര് ക്വാളിഫൈ ആകും അവിടെയാണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത്. സോ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഈസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗൈസ്. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് എ പോലെ അല്ല. ഗ്രൂപ്പ് എ ഒരു 4 മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലായി ആരൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ബി 6ാമത്തെ മാപ്പ് വരെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു. So anyway guys, stream like ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക and maximum support ചെയ്യുക. And that is something that truly deserves our respect because DC-ക്കകത്ത്
and the early access into the grand finals just off of one day's phenomenal run with the 3 Booyahs to their name. But of course, I am expecting some other teams to wake up. We have been talking about Straw Hats, we have been talking about MÍA Corp, and I have to say the amount of hustle that we have seen Straw Hats do in the first and second game, I think they definitely deserve to survive. But it's up to us. It's up to them, and it's up to the other teams to want to survive or not. DC-ക്കകത്ത് ഒരു പെണ്ണ് They were in a pressured situation. എവിടെ? They needed to wake up പേര് അലീഷ. but Kalahari brought them absolutely nothing, and yet എന്ത് വലിച്ച തമാശയാണെന്ന് not take advantage. അടി നിന്നെ കാട്ടിയും നീ പറയുന്ന നീ സംസാരിക്കുന്ന കാട്ടിയെങ്കിലും ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ആ ഒരു ലൈക്ക് വെന്യൂ നോക്ക അലീഷ ലൈക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? നോക്കട്ടെ. ക്രിസ്മസിന്റെ കടല കുളിക്കാൻ പോണ ജേഴ്സിയാണ് കൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് നമ്മുടെ അവിടെ ക്രിസ്മസിന് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങും കേട്ടോ. നാട്ടില് നാട്ടില് അപ്പൊ അതിന് ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ജേഴ്സി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ മനസ്സിലായി. എല്ലാ കൊല്ലം ഓരോന്ന്. അതെ അതെ അതെ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് അറിയാവോ? എന്താ ട്രയാങ്കിള്? ലൈക്ക് അവിടെ ഒരു പോഡിയം പോലുള്ള പോഡിയത്തിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇരിപ്പില്ലേ സെന്ററില്? ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്കടി. ഞാൻ കാണുവാ. കണ്ണാടി എടുത്ത് വെക്ക്. ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷനോടെ കാണുമല്ലോ. ബിക്കോസ് എന്താന്നറിയോ? നിനക്ക് പിള്ളേരുടെ കാര്യം നോക്കണം, ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യം നോക്കണം, മനസ്സിലായി? ആ ലൈറ്റ് കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് നോക്ക്. ഓ മാപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് 4ാമത്തെ ബർമുഡ പകട്രി. അലീഷ ഇതിനകത്ത് ആര് പോയി അടിക്കും പറ? സബ്സ്ക്രൈബ്. എനിക്ക് ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീംസാണ്. ആ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പേരെന്ന് പറയാവോ? ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പേരെന്ന് പറയാവോ? നീ ഇന്ത്യൻ ടീംസിന്റെ പേരെന്ന് പറയാവോ? പറഞ്ഞതുപോലെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ്. മറ്റേത് S8UL. പക്ഷെ അവരൊന്നും അത്ര കിളിയൊന്നും പൊസിഷനൊന്നും. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 6ാമത്തെ മാപ്പ് വരെ അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി അവിടെ കാണും. 6 മാപ്പ് വരെ. Watch out though, because if they don't start stepping it up, they might have their spot ripped away. LYON is way too close, although they do have about a point. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഈ മാപ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ M4 സോളും TGയും നല്ലപോലെ കളിച്ചാൽ മേ ബി അവർക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ ലൈക്ക് മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെയിം ടൈം TSഉം ടീം സീക്രട്ടും ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സും ഈ 2 ടീമുകൾക്ക് താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സോളും TGയും കയറാം. ഗൈസ് നോക്കിയ പോയിന്റ് വ്യത്യാസം ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ഫസ്റ്റ് കിൽ കോജ ഫോർ വൈറ്റാലിറ്റി. യെസ്. അപശബ്ദം. And he's going for a nice separated, I would say, play compared to the rest of his team here. Could just keep S8UL busy for the time being. And now Kojal getting his one pick off already means that he's going to be able to just rendezvous with his teammate. Or he could go to Brasilia, get a bit of a ഇവിടെ ആകെ എപ്പോഴും എലിമിനേഷൻ എടുത്തത് കോജ മാത്രമാണ് ഒരു കില്ല് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. വേറെ ആരും കിൽസ് എടുത്തിട്ടില്ല. സുരേഷ് സബ് അടിച്ച് എല്ലാവരും മാക്സിമം ഒന്ന് അല്ല ലൈവ് ആണ് എല്ലാവരും മാക്സിമം സബ് അടിക്കുക. So TG Mafia guys, TG Mafia against LYON. Games King down. TG vs LYON. Here we go. TG guys കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് നല്ല കിടിലൻ കളിയാണ് TG. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ കളിയാണ്. പക്ഷേ ഗൈസ് ഇൻ ദ എൻഡ് അവർക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ വോട്ട ആൻഡ് ആസ്ഡെക് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോണ്ട്. TG Mafia down. So here we go. LYON, Joker, വോട്ട ഏറ്റോ മോനെ guys in the end. ആസ്ഡെക്കിനെ പൊക്കണം. സോ LYON ലാസ്റ്റ് മാനിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഹാക്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. TG 2 man ഉണ്ട്, ഷാങ്കി ആൻഡ് ഓ ഗായ്സ് പുള്ളി അവിടുന്ന് വലിഞ്ഞു. ഷാങ്കിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വോട്ടയെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ TGക്കകത്ത്. ലൈവ് ആരിൽ കാണുന്നില്ല കമന്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ആരുടെ കമന്റ്സ് കാണുന്നില്ല. But for the rest of the team here, they've already vacated the area. They got nothing to do this early fight. Well, Twisted Minds want their top 4 spots back, but
What's the odds that we get 3 Southeast Asian teams qualifying from Group B as well? I think that's too much. 2 is a lot already. It is a lot. I agree with you. I mean, this is the esports world. Guys, actually it's Brazilian teams കുറച്ച് domination ആണ് ഇപ്പോ like എല്ലാ ഇതിലും. But guys, shank it down. So Ahli versus നമ്മുടെ TG. Wota is the last man for TG. Wota guys, Wota in the end രക്ഷപ്പെട്ടു പോയതോടെ പറയാം. Anyway, Wota എങ്ങനെയോ ആരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാണ്. Wota പോകുന്ന പോക്ക് നോക്കി. പക്ഷെ Wota നേരെ വൈറ്റാലിറ്റി അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന Wota. ബ്രോ Wota തിരിച്ചു ഓടുകയായിരിക്കും മേ ബി. അവിടെ ലയോണിലെ പ്ലെയർ ഡെല്ല ഉണ്ട്. മിക്കവാറും ഡെല്ലയും Wota ഒരു ഫൈറ്റ് കാണുമായിരിക്കും. Wota and Mafia ഉണ്ട് കേട്ടോ. Mafia already ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷേ crawling around looking for more coins. Rigby will find RRQ's dudes. And the battle between MIBR.LOS and RRQ breaking off right now. Bro. He's going to find themselves a victim as well in MÍA Corp. And MÍA Corp getting crushed. Not just their players, but their hopes as well. They need to step it up. They need to pull those revives back in. Really want to be able to do that as well. Vitality want to make up for their early exit in that previous map. And as we move over here, Noor out in the open in trouble. There's only so much time before that glue wall goes down here. The bats will be pressured, but it doesn't stop him from trying to reposition himself away. But he is, after all, the one being pressured and being kept away from that zone. Jump right. പോയി നമ്മുടെ ഇഷ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇതല്ല നമുക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ട് ബ്രോ S8UL ഫോമിൽ വരുന്നുണ്ടോ 3 കില്ലായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് TG S8UL ഒരു ഫൈറ്റ് കാണണം right back in here as a full squad but scrambled on the battlefield. Yeah, we're starting to see like a slowdown at least for some of these fights. TG S8UL ഫൈറ്റ് കാണണം ആൻഡ് നമ്മുടെ ലോസും ഫ്ലുക്സും ഫൈറ്റ് കാണണം ട്വിസ്റ്റഡും ടീം സീക്രട്ട് ഫൈറ്റ് കാണണം യാ ഒക്കെയാണ് കാണേണ്ട ഫൈറ്റ് ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഫൈറ്റ് അതൊക്കെയാണ് and where other teams might be is just the question marks is just a bit too much for them to deal with. Straw Hats 3 eliminations already. They are off to a fantastic start, but Ahli keeping themselves alive and kicking, making sure they don't get kicked out of the competition too early. The focus for me personally is definitely on the lower side of this leaderboard. Who gets their totems crushed today? We've got 3 more games to go for them to save themselves from annihilation. And MÍA Corp's just one of those 3 who are desperately trying to stay alive. Those revives. Bro, S8UL ഈ ഒരു മാപ്പ് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ടാസ്ക് TG ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് S8UL ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ഫൈറ്റ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഗായ്സ് ദാറ്റ്സ് എ ഫൈറ്റ് S8UL ട്രോളും നൂറും മാത്രം ബാക്കിയുള്ള 2 പേരേ ഉള്ളൂ നൂറിനടുത്ത് ആരുമില്ല രക്ഷപ്പെട്ട് and guys total gaming നൂറ് പൊക്കി വിടും maybe നൂറ് പൊക്കി വിടും a situation where they want to go on a full 4v4 and we see some pressure coming in from Team Vitality as well. Team Secret taking the bridge, crossing over, wanting to play a little bit of interference between the battle of 2 titans, MIBR.LOS as well as RRQ. You better wrap this up quick because Team Secret wants to party. Bro, RRQ guys, RRQ. ഇവിടെ ലോസും RRQ ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രോ ലോസ് ജനറൽ ഓടിപ്പോണ്ട് RRQ അബേ നല്ല അടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഫക്ക് TS കയറി വന്നു സോ ലോസ് റാവൺ അവിടെ സോളോട്ട് നിൽക്കാൻ മാക്സിമം General adding another 1 point to the board for them as well.
full control of the side. Now Fluxo is coming close into the area, and this is interesting. On 7, it's going out surfing. So guys, 9 watching ഉണ്ട്. So somebody like it, like it. The rotation That's outside it. the circle, battle between S8UL and Twisted Minds. Not looking too good for the Indian squad. But they Bro. Twisted Diamond, bro. Kill എടുത്ത് 10 കിലോ ട്വിസ്റ്റഡ് എൻ്റെ മോനെ. ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് 4ലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. കാരണം ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 10 കിൽ ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ടീം ആ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 10 കിൽസ് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള 5 കിലോ ആയിട്ടുള്ള RRQ ആണ്. സ്റ്റിൽ ഗായ്സ് ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സിന് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ കയറാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഗായ്സ്. നമുക്ക് വൈറ്റാലിറ്റി വേഴ്സ് അല്ലാഹലിയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ലയോൺ ഉണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക്. സോ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഗ്യാങ് ബാങ് എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം ആക്ച്വലി. നമുക്ക് നോക്കാം. വലിഞ്ഞു. ഓ ഫക്ക് ബഫറിങ്. ലയോൺ വലിഞ്ഞു. അൽ അഹലി അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ലയോൺ വിചാരിച്ചു ഫ്ലുക്സോയും TS ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. The 3 past games where they have tried, they have been snuffed out, and they just chose the safer route this time round. Team Secret up against Fluxo on the other hand. Who's going to be the mighty one? PLS1 up against Iago. Here comes the weight as well, trying to find the perfect angle and opportunity to strike. MT7, apologies. Iago's going to be pissed. I left the team a long time ago. ബ്രോ യാഗോ നമ്മുടെ ഫ്ലുക്സോടെ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. സോ ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ വീണ്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. കാരണം കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഫ്ലുക്സോയും ലോസും വന്ന സമയത്ത് ലോസ് അടിച്ച് അച്ചാറടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സോ ആ സമയത്ത് ഫ്ലുക്സോ എടുത്തു. പക്ഷേ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടീമും കയറ്റി വിട്ടണം. This is a great situation because they are closer. They can also pressure Team Secret since they do have to find a different way to get into the zone, and they do just that. Instead of going for a full-on fight up against Fluxo, they're gonna rotate toward that southern side there. That bridge is, I think, right from the cross either as well. Excuse me. As we look at the rest of Team Secret here, have a bit of a top up as well for their supplies, but Fluxo already close to the zone, and it's curiously enough, this fight against Vitality is about to get really hot after this. I'm sure they definitely have a launch pad here, so they're not too worried about the position outside the safe zone at this point of time. Probably going to be laying it out at the beach and taking a quick jump in. Those binoculars need to be used first. Iago brings back 2 of his buddies on the side of MIBR.LOS. And the hope is not lost just yet for them to hold on to the number 1 spot by the TG and S8UL രണ്ട് ടീമും 4 കില്ലുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് 114 നിൽപ്പുണ്ട്. 12 ഈ സോണില് 12 ടീംസ് എല്ലാ ടീമും അലൈവ് ഉണ്ട്. മിയാല് ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാ ടീമിലും 12 ടീംസ് അലൈവ് ഉണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പാണ് ഈ. നിങ്ങൾ മാപ്പ് നോക്കുക. ഓ TG നല്ല അടി കിട്ടും നമ്മളെ TGക്ക്. ഓ S8UL RRQ ഫൈറ്റ് ആണ് ബ്രോ. S8UL ആ ഒരു ലോഞ്ച് പാഡ് മണ്ടത്തരമായിരുന്നു. സോ ടീംസ് ഗോണ ഗെറ്റ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. S8UL വൈപ്ഡ് വൈപ്പായാലും ഒരു പ്ലെയർ ബാക്കിയുണ്ട്. ട്രോള് പെട്ട്. ട്രോളിന് ഒരു രക്ഷയില്ല ട്രോളിനാണ്. 12 ടീം അലയുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം ടീം ചത്താ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Vehicle option taken out as well. The rotation is going to be annoying. And Troll, despite being able to stay alive for quite some time, not able to do so for time being because Fluxo now is in trouble. Vitality is just really pressuring them. Bunsen knocked down. Koja wants to rush forward here. Kept alive by the glue walls for the time being. But Bobs once more rushing forward. Koja, huge by Bunsen. Take them out of the way. Koja will be traded out quickly. And Joel as well from Ahli Esports somewhere in the fray. Wow, beautiful play by Vitality last player ആണ്. ബോബ്സും ജിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Vitality Dix down. Vitality wiped out. So first wipe out team Vitality ആണ്. And guys, Secret can't jump into a full-on battle just yet. Now 7 picks right back up as S8UL Esports finally bows out of the lobby. GU making sure Wang Arm's not going to get picked up
in that situation. But it is Team Secret that has the advantage with the zone here. They're looking to gatekeep Fluxo. And it's interesting because Team Secret was the one kept out here. But because of the commotion, they were able to find that space to get here. And now Fluxo will try to just really buy some time and survive. But over on this side here, the Lions are rushing forward. Twisted Minds wants in on this as well. ഈ സോണില് ഈ ചെറിയ സോണില് 10 ടീംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? യെസ്, 10 ടീമുണ്ട്. ഈവൻ ഇതിനകത്താകെ 1, 2, 3 ടീമില് ലൈക്ക് 3 പ്ലെയേഴ്സും ഒരു ടീമിൽ ഡുവോ പ്ലെയേഴ്സുമാണ്. ഡുവോ ഉള്ള ടീം പൊക്കി വിട്ടു. ഡുവോ ടീം ട്വിസ്റ്റഡ് ലൈക്ക് ടീം സീക്രട്ട് ആണ്. ആൻഡ് ഗൈസ് ട്വിസ്റ്റഡും ടി ജിയും ഒരു ഫൈറ്റ് മിക്കവാറും കാണുമായിരിക്കും മേ ബി. ടി ജി പ്ലെയേഴ്സ് ആക്ച്വലി ടി ജിക്ക് 7 കില്ലുണ്ട് ആൻഡ് S8UL 4 കിലോ വൈപ്പായി കേട്ടോ. ടി ജിക്ക് മേ ബി ഒന്ന് മേളിട്ട് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. RRQ guys, RRQ down. Bro, RRQ വൈപ്പായോ? ലോസ് യാഗോ മാത്രമുണ്ട്. RRQ സോളോ പ്ലെയർ, ലോസ് സോളോ പ്ലെയർ ഗൈസ്. ലോസ് യാഗോ ബ്രോ. TS വൈപ്പായി. ആ ലോസ് വീണുണ്ടോ നിങ്ങളാരിലും? യാഗോ ലാസ്റ്റ് മാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കടി. അടി കൊള്ളം നോക്കാടാ യാഗോ കേട്ട്. ഡൗൺ വൈപ്പ്, ലോസ് വൈപ്പായി. മോനെ അൽ അഹലി നല്ല കിടല കളി കേട്ടാ. അൽ അലി എഫ്എക്സും ഫ്ലുക്സോയും നമ്മുടെ MIA ഫൈറ്റ് ആണല്ലോ. സോൺ നല്ല ഡാം ഉണ്ട് ബ്രോ. MÍA Corp വൈപ്പായി. ഫ്ലൂക്സോ ആക്ച്വലി സ്ട്രോ ഹാഡ്സും ടി ജി ബാക്കിയുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ടീം RRQ വൈപ്പായി. സോ ലോഞ്ച് പാഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഫ്ലൂക്സോ. Man, Ahli Remind is going to be the playmaker here. Put up another grenade, baby. The M79 making magic work. Bro. ഫ്ലുക്സോനെ വൈപ്പാക്കി അല്ലാലി. എന്റെ പോലെ അല്ലാലി കിഡ്ല കളി. ആ കിൽ ഫീഡ് നിർദ്ദിച്ചു ഞങ്ങള്. TG ടെസ്റ്റഡ് ഫൈറ്റ് ആണ്. TG വൈപ്പായോ? TG വൈപ്പ്. ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ TG ബ്രോ. TG മാഫിയ അല്ലേ? ആസ്റ്റിക് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ TGക്ക് വേണ്ടി. സ്ട്രോ ഹാഡ്സ് ഫക്ക്. TG ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഉണ്ട്. സ്ട്രോ ഹാഡ്സ് 3 പേരുണ്ട്. അൽ അലി 4 പേര്, ട്വിസ്റ്റഡ് 4 പേര്. സോ TG വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് here we go. സ്ട്രോ ഹാഡ്സിൽ 3 പേര്. സ്ട്രോ ഹാഡ്സ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. സോ അൽ അലി വേഴ്സസ് ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ്. സോ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് എന്താവും നോക്കാം. ബ്രോ കളി ട്വിസ്റ്റഡ് ഉണ്ടോ? കൺഫേം. ഹോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ല അലിയില്. സോ ഹോക്കിന് ഒരു 1v3 1v4 ആണ്. 1v4 ഹോക്ക് ബ്രോ. ബട്ട് ഹോക്കിന്റെ ലൈക്ക് അല്ല അലി സൈഡിൽ നിന്ന് കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു. ബട്ട് ട്വിസ്റ്റഡ് ബൂയ എടുത്തു. ബട്ട് ഗൈസ് അൽ അലി ഒരു അടിപൊളി കളിയാണെന്ന് പറയാ. ഇവന്മാരായിരുന്നു ലൈക്ക് നല്ല കളിയാണ് ബ്രോ, നല്ല കളിയാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ എൻഡ് നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് കൊണ്ടുപോയി. TG ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗിലെ സ്കോഡ് അത്. സോ ഗൈസ് 4 മാപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള ഒരു ലോങ് ബ്രേക്ക് ആണ്. ഞാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വരാം. അലീഷ ഞാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വരാം. 10 മിനിറ്റ്. And it looks like the hopes of making the early qualifier for Twisted Minds might not be over just yet. But it is exciting. It is absolutely exciting because they flunked out in the first 3 games.
The rest of the teams have managed to catch up. Fluxo has caught up, LYON has caught up, and they are all now so close എത്ര to കില്ല each other. ട്വിസ്റ്റഡ് 20 കില്ല് പോയാ വാ ഫൈൻ 20 അല്ലേ 21 കില്ല് പോയാ ഗുഡ് ഞാൻ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഗൈസ് അപ്പം 10 മിനിറ്റ് ഇവിടെ എന്തായാലും 10 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അടുത്ത മാപ്പിൽ തമ്മിൽ 4ാമത്തെ മാപ്പിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ 10-15 മിനിറ്റ് വരാം നിങ്ങളും പോയിട്ട് തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് വാ ഓക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീൻ എന്തായാലും കാണിക്കും ഞാൻ ക്യാം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വാ turn around the game. Regardless, Fluxo currently waiting on the stage. Let's see what they have to say. Hello everyone, we are back on stage here and I'm happy to be here with my colleague Barney. Thanks so much for joining us on this interview, MT7. And actually, I want to hear Fluxo's crowd! Such great support for you, MT7, definitely. That's super fans. Okay, so yesterday you guys had such a great, amazing debut here. Was so nice to watch you guys, even though you guys didn't get the booyah. But today you had a slow start. What went wrong those first couple of games? Ontem vocês conseguiram fazer uma estreia muito boa, mesmo que vocês não tenham conseguido um booyah. Porém, hoje vocês começaram um pouco mais devagar. O que aconteceu nos primeiros jogos que acabou dando algumas coisas erradas? Bom, a gente teve alguns erros coletivos nossos. Então, acho que foi por isso que a gente começou jogando mal. Depois a gente saiu para conversar. E conversamos legal, apontamos erros para consertar e acabamos consertando para a terceira queda e consegui meu booyah. Okay, so actually it was some mistakes that each one of us did, like the whole group, the whole team. After that, we team up again, we talked with the coach, and we decided to fix some little mistakes that we were doing, and that's why we got a booyah, because we could finally step it up. I mean, making those micro adjustments is exactly what you need to do, especially in a team of your caliber. Now, MT7, we've got to talk about Game 3. You absolutely popped off. There's a reason why your nickname is the Baby Goat. And not only that, but also you're like the MVP of your season in the Brazil region, okay? So let's talk a little bit about when you get into that flow state, when you're hugely popping off on the main stage, you're playing incredibly well. How do your teammates complement you with their play styles that then allows you to go and play the way that you did? Obviamente que no jogo 3 a gente pôde ver muito mais do MT7, a gente viu que você conseguiu de fato ter uma performance muito melhor e é por isso também que você é conhecido no Brasil como Baby Goat, você foi o MVP da fase regular do Free Fire e a gente gostaria de saber como é que o time consegue também acompanhar você em todas as eliminações, como é que o time consegue ajudar o MT7 a sobressair no jogo. Eu acho que é muito entrosamento da nossa parte, é muito treino, a gente já tem mais de anos treinando juntos, jogando as mesmas partidas, fazendo coisas diferentes, porém com o mesmo objetivo. Então acho que isso acaba influenciando bastante e acaba que a gente meio que tem um entrosamento muito forte por causa disso. A gente passa horas jogando junto, até quando acaba os treinos a gente joga junto. Okay, so one thing you guys should know about us is that we consider ourselves not only teammates, but as a family. We practice every day, all the time. Even we don't have to practice anymore, we still keep it practice all the time. And that's why we have such a great chemistry. We go out together, we go have dinner together, we do everything together, and that's why it explains the good chemistry that we have. Not only me, but each one of these guys sitting by my side, they are the best of the world, and I'm gonna prove this here at AWC. First, to finish our interview, there is a really special question here, and I want you to be honest on that, okay? So you were the MVP of Free Fire World Series Brazil, despite not winning the title. Do you think you can win MVP again here at AWC, or is this challenge even harder, even bigger for you? Você foi o MVP, né? Finalizou ali a fase a FFWS Brasil com mais de 300 eliminações. Você acha que você consegue ser o MVP aqui no EWC ou esse é um desafio maior para você? É um objetivo que eu sempre quis, que é ser MVP e campeão. Acho que por mais que tem os caras tá muito aqui na frente, mas mesmo assim eu vou ir atrás, porque é o meu sonho ser campeão e ser MVP. Então, por mais que possa estar difícil, eu ainda acredito nisso.
It looks hard, definitely. Is this a big challenge for me? But that's my goal, that's my dream. I don't want only win this. Of course, this is the most important thing for me and my team. But also, I want to be the MVP. I want to be the winner of AWC26 and wear the crown of the MVP of AWC26. So that's my dream and that's my goal, and I'm going to do everything to reach that. That dream could definitely come true. MT7, thank you for joining us in this interview. We really appreciate it. 2 more games left to go until we close out the group stage, and they're going to pop off. We can, of course, imagine, and it's going to happen right here on the main stage. But for now, we're going to head back to the studio right after this. Montanha, mano. Torre Eiffel. Escada. Viver. Escada. Torre Eiffel. Buia. Buia. Eu acertei primeiro. Vai puxando o VAR. Pode pra frente não, cara. Eu não posso. Procurando. Macaco. Que isso? Mas esse aqui tá muito difícil, essa. Hoje, ó, quantas letras? Uma palavra. Uma letra. Uma letra. Comer. Um hambúrguer. Não, velho. Um croissant. Uma maçã. Banana. Bandana, cara. Hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Hambúrguer. Pão. Um pão. Complicou a folha. Pão. Um pão. Pão de queijo. Pão de queijo. Um pão. É um pão. Uhum. Você correu. Você corre. Correu. Só o pão. Você Pão. correu. Você correu o pão. Você correu. Ah, vai. Você correu. Você correu pra pegar o pão. O pão. Correu. Isso aí, o que é? Isso não. Ah, tá, o pão. Aham. Correu. Você correu o pão? Eu matei o pão. Ah, o pão. Tá. Correu. Correu. Ele roubou teu pão. O pão correu de você. Correu. Correu. O pão correu dele? Pão. De você? O pão. Pão. E você? E você correu atrás dele? Atrás dele. Aham. Do pão. Sim. Você, pão. Correu atrás dele. Você correu atrás de mim com o pão. Correu atrás dele. Isso! Okay, MIBR.LOS. It might take you a little bit longer to figure out your miming skills. And today's taking a little bit longer to get a booyah too, because this squad has not been able to get one. If we actually rewind it, though, we're going to talk about the Brazilian squad that was able to get a booyah, and that's none other than Fluxo. So don't worry, we'll be able to break down a little bit more of the game that just happened. But I want to go back to Fluxo because this is the one thing that they were missing out on, Lace. Yeah, I mean, if you had to look at that like final zone and that split hold that they had, I thought that it was going to be like a little bit of a difficult feat after how many eliminations they had under their belt going into that match as well. But of course, they needed this. This is the booyah that they needed, because on day one, they were sitting at like 9.2 average elims and what was a 5.9 placement. And before that booyah, they were actually on 0 and 1, Yikes. which is
after match 3. That's not a great time, but that Booyah brought them to about an 8.3 in elims and a 4 average in their positioning points. And I mean, if you just look at the this fight that they had between, I think it was them and Team Secret, just Central, and they literally decimated them. I want to sort of bring Team Secret into the conversation with Fluxo, and the reason being is that Team Secret are getting eliminations on the edge of zone, but they are not moving from that. You could see the fight that was happening between these two teams sort of in that south, southwest corner, and Fluxo made the decision to rotate early. They're like, okay, nothing's happening from this fight. We're not winning it. No exchanges are happening. They're like, we're going to rotate. And they did. And then you saw, if you like, Team Secret try to follow suit, but they were decimated at that end of zone. So these decisions from the likes of Team Fluxo, and we heard it from MT7 as well, saying that they saw that first match. Yep. They didn't want a bar of that anymore. So they made a decision to do that. And that's exactly what is showcased. Yeah, and for Fluxo, this is something that they needed. Not only the Booyah, but we need to start seeing them being a little bit more consistent, because at one point, and I mean, when we end up seeing that overall, you'll see how tight everything is within this group. It's not decided just quite yet. A team that was able to get just a Booyah, none other than Twisted Neptune. Yeah, I mean, Twisted Mind, Finally. aggressive? At last. Finally. I mean, Twisted Mind, I mean, they are aggressive way when the first time we saw them is now showing up once again. I mean, there's one thing that we expect out of Twisted Mind, and this Thailand team has been one of the threat that doesn't really care about the Booyah. So I don't even know why they got a Booyah. I guess they're only getting up on the elimination, just getting on the board right now. That's the aggression of Twisted Mind. Just different from what we've seen in other teams from Thailand. But now they're going strategical. They're not going aggressive right now. Half, if not like 3/4 of the game, they were just hanging tight, just waiting for the opportunity and getting all those eliminations. I know why they got the Booyah. I was following them yesterday, Neptune, okay? It was after such a, they started at those first 3 matches, throwaways. It was not great for Twisted Minds, but then they started their rotation and getting those placement points. And what did I say? The kills come to them. So it was only a matter of time. I thought the Booyah was going to happen yesterday for them. I was really hoping, but they got it today because they're following the same formula that they were doing in those final 3 matches of groups yesterday. A team that's putting themselves there. Yeah, I was about to say, you just threw them back. Bro. There goes all your notes over there on the floor. Don't litter, I will pick it up after production, I promise. Now, Conchita, actually going to some of the Indonesian teams as we'll see the overall ranking here. Yeah. You can see Team RRQ right now in 4th place, but they're being followed by Fluxo. Yes, it is not safe at all. I mean, just by looking at what Twisted Minds just did in the game that we have just finished, they sneakily crept up to the 2nd position, and that was supposed to be the safe zone for Team Fatality. I mean, by the way that they're playing today, the consistency that they've been showing, apparently it is still not enough. And if we're talking about RRQ, like I said before, this is the true test that they need to face. Are they ready to really be clutch about this couple of last games? Because if we're talking about them, again, this is where they usually shakes, and I would really hate to see that happening again. Gotta be looking at the teams that are currently in contention to just make it to survival or end up going home, because this race is actually tight as well. You got Ahli there with 92 points. Straw Hats trying to chase them down with 85, and it's a bit of a toss-up, Neptune, on who's going to be going home and who's going to be going to survival. Even MÍA, if they ended up having a good game here with 2 games left, they could put themselves in contention for that last game to make it to survival. And what's making it difficult for MÍA Corp as well as Straw Hats to really move up is they're going against each other. I mean, they're going passive approach to just buying their time, making sure that they go into final circle, and then that's when they meet up. They're not even getting that a lot of elimination, so that would be difficult for them. And we also saw on that last match in Purgatory, we're in Ahli. They was practicing that backstage, by the way, guys. Ahli. It's the same boys making a comeback. The Neptune special. Oh yeah, yeah. I mean, M79 coming from Remind. That grenade launcher was just deadly, and he timed it well. Everyone's in a compound, everyone is one space, and he just wrecked them with that M79 grenade launcher.
Yeah, we just wish that we could have seen this sooner. You know what I mean? yeah. Like, this is something that we need them to show from yesterday, day one. This type of I don't know, hunger that they are finally wanting to fight for their place. I mean, the next game, Nextera, this should be interesting. It should be interesting. And looking at Nextera, looking at Purgatory too, I'm going to go with you, Neptune, for this one. Which team do you think will be stepping it up here in Game 5? Well, I have two teams that managed to get a booyah already. We have MIBR.LOS as well as RRQ. But in terms of numbers, especially in terms of placement point, MIBR.LOS has been consistent in this map. There's also LYON who might be able to catch up because in terms of, like, when it comes to elimination, it's quite even across the three. It is very even across those three. With LOS, I mean, if they do end up getting points, this squad is just going to keep propelling themselves even higher to first place because nobody's going to be catching them unless we see something crazy. Oh, did I just curse them? Hopefully that's not the case. But for some of the other squads, right, RRQ, we're talking about Vitaly as well. They need to make sure they come in clutch, as you've been saying. This is the time for those Indonesian teams. I swear, we're not biased here, especially with Cheetah. We're not. Well, they need to be clutch. They need to be clutch, and this is something that Fatality has actually proven that they can be. But again, if we're talking about RRQ, this is where the true testament really comes, because I really do want them to exceed. I really want them to finally overcome whatever it is, whatever curse or whatever jinx that they have right now. But that is not what I've been seeing on the last couple of matches, because again, I feel like they are slightly declining, and that is not good. So this better be a wake-up call. I mean, the way Ahli came out of nowhere and really performed well on that last game, that should be something that could wake, I don't know, RRQ from the deep slumber that they're in right now. Now, we'll see though. I mean, RRQ, when it comes to the map, Nextera is their second best. Only 2-point difference when it comes to Solara as well as Nextera. Their averages is also high in there. So I have confidence. I'm with you here, Conchita, about RRQ getting this, but I just don't want any surprises come from the other teams. And the thing that happens when we end up going to the final 2 games is that we usually end up getting surprises. And I'm excited to see which team will be surprising us here in Game 5 and later on in Game 6, because this is Group B and these are the last matches. We'll be finding out who's going to be going to the Global Finals Survival and the last 2 going home. Casters, take it away. Thank you very much, Seven. And I think Ahli is definitely feeling the pressure, right? And although they did make a phenomenal comeback here at Purgatory with a total of 20 points, they are still going to be in trouble if they don't continue this kind of a point hunt, because the only thing still keeping them alive, keeping them away from the final 2 spots down at the bottom, is the fact that they performed decently yesterday. 61 points for both MÍA Corp as well as Straw Hats from the first 4 games played. They're both hustling big time today, and Ahli has only pulled away 31. So you can already see who's more hungry, who's more consistent. Yeah, we start to see the urgency come online as well for so many of these different teams. Again, we talk a lot about Ahli being at 92 right now, a bit uncomfortable, but at the same time, S8UL as well with 94, also in with the possibility of getting knocked out of contention if, say, both Straw Hats and MÍA Corp decide to get a little bit more active this game. Straw Hats has showed us the capability of them to go a bit aggressive, to farm up those eliminations, to move around the map and take these fights head on. And as for MÍA, survivability has been key for them, surviving into these very, very deep runs. It honestly would be insane to see 3 teams from Southeast Asia make it out of Group B as well, right? We saw that phenomenal run from SEA in Group A, and to see it here in Group B as well will definitely be stunning. But obviously, Fluxo, LYON, these 2 teams have got a good chance to ruin the party here for one of the 3 Southeast Asian teams. And Twisted Minds, after that phenomenal victory that they just showed us in the previous matchup for their comeback game, they've jumped into that 2nd spot. And right behind them is Team Vitality as well as RRQ. Indonesia needs to step it up a tad bit as well. Yeah, and no one is even comfortable at all in this lobby, because anything can happen, either be at the top or at the very bottom, as Dix takes a bit of damage from that bottom side of the terrain. But no full fights quite yet, as Diamond does keep his eyes onto Koja. They want to go for this fight. Nah, Diamond said, I will just put in the shots, but not really go for this full-on fight. See what they can pull away from this battle here. Vitality
Fair fight 2v2, but Diamond's gonna get caught out. As his partner was just a tad bit too far, the Bears catching up finally, and X-Posse with a punisher off their M24. They lose one, but they pull away two. Math-wise, let's check it out for Team Twisted Minds. Very patient on that as well, allowing Diamond to go down and leave them into this false sense of security. Regardless, Vitality So to the game, but the fights are happening all around the map. If you see that kill feed, a lot of things are going on right now as MÍA does go for one, but trades out Water, brings back MÍA So, back guys. into the game. So right now, MÍA looking really good, starting off with 2 points, and should be a big step to just really climb that mountain. ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാ വന്നിട്ട് Gaming's not at risk of being relegated here based on how they performed so far. They can't let their guard down. Anything can happen in Nextera and Purgatory. If they literally pull away nothing from these games. Oh guys, കാണുന്നവർക്ക് ബിഗ് വെൽക്കം. സോ മാപ്പ് നമ്പർ 5 ആണ്. ആൻഡ് ഗൈസ് ചെറിയ പണി കിട്ടി, നമുക്ക് ഒരു കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ. ഈ ലൈക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂട്യൂബ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടി. സോ ഇത് വരുന്ന സെഗ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രിം ഔട്ട്, ഒരു 2 minutes ഗ്യാപ്പാണ്, നമുക്ക് ട്രിം ഔട്ട് ചെയ്യാം. Meanwhile, for Team Secret here, want to take this fight against MÍA. They weren't able to get a few eliminations Okay. earlier on. So anyways, back to match. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. And guys, 12 teams alive ഉണ്ട്. MÍA versus Team Secret ആണ്. And guys, നോക്ക് ഇവിടെ Team Secret. Bro, ആ ഒരു അടി ലിറ്ററലി MÍA ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് MÍA വലിഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഓടുക. പക്ഷേ ബ്രോ here we go, MÍA. Straw Hats actually like MÍA വൈപ്പായി പോക്കി വിട്ട് ബ്രോ, പോക്കി വിട്ട്. ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ, സ്പ്ലിറ്റ് സെക്ഷനിലുള്ള പുള്ളി റിയാക്ഷൻ കേട്ടോ നിങ്ങള്, അതിലാണ് കാര്യമിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ പുള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഹീറോയിസും കാണിക്കും, പക്ഷെ പുള്ളി നേച്ചായിട്ട് പൊക്കി വിട്ട് കേട്ടാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എല്ലാം ഓക്കെ, ബഫറിങ്ങോ ലാഗോ ഒന്നും ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്ന. Feeling a bit thirsty now. MÍA Corp, out way too early here, not looking good. So guys, Twisted Mindsum അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീം സീക്രട്ട് ഫൈറ്റ് ആണ്. സോ ആക്ച്വലി ഗൈസ് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും ഗൈസ് ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞ മാപ്പിലെ കളികളുടെ മേലോട്ട് കയറി കുറച്ച് മുമ്പ് 2-30 നിന്ന ടീമാണ്. ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് അവര് അതേ ഒരു വീര്യം, അതേ ഒരു എന്താണ് മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു മാപ്പ് കളിക്കുകയാണ്. ഹിയർ വി ഗോ. S8UL and TG 100 പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് S8UL 94. സോ എനിവേ ഒരു ടോപ്പ് 4 എന്നൊരു ഇത് TGക്ക് ഇപ്പോഴും പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, 42 പോയിന്റ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. സോ അതൊക്കെ 2 മാപ്പ് കൊണ്ട് ഓവർകം ചെയ്ത് കയറാം. പക്ഷേ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇവിടെ നോർമൽ കളിക്കുന്ന ടീംസ് അല്ല. ഈവൻ ഏതൊരു ടീം എടുത്താലും അവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു ടീമിനെ അണ്ടർസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് എന്ന ടീമുണ്ട്. ആ ടീം ലാസ്റ്റ് കടന്ന ടീം പയ്യെ കയറി വരുവാണ്. മേ ബി ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ 6th മാപ്പ് അവരും ഒരു ടോപ്പ് 10 വന്നിട്ട് ക്വാളിഫൈ മീൻസ് സർവൈവലിലേക്ക് പോയിരിക്കും. പക്ഷേ TG അവിടെ ലാസ്റ്റ് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. TG വേഴ്സസ് ലോസ് ഫൈറ്റ് കിടക്കുകയാണ്. ലോസ് യാഗോ ഗായ്സ് 3 kills എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർ MIBR.LOS. S8UL LYON ഫൈറ്റ് കിടക്കുകയാണ്. S8ലെ നിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നില്ലും ഹൂയും ഉണ്ട്. സോ S8ന് ഈ മാപ്പും അടുത്ത മാപ്പും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗൈസ്. നിൽ നല്ല ഡാമാണ്. ആൻഡ് എന്താവും ഗൈസ്, എന്താവും. സോ ഈ ഒരു മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ഈ ഒരു 5th മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം ഒരു ഓവറോൾ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താവുന്നു. ഇതിലെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആരാണ്, അഹ്ലി ആണോ അതോ S8 ആണോ പോകുന്നത് കമന്റ്. ഈവൻ MÍAക്ക് പോലും ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് മാപ്പിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഇറക്കി. ലൈക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ.
അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും. S8UL അവിടെ അവര് ആക്ച്വലി അവരുടെ അടുത്ത് എനിമി ഫാം ടോപ്പിൽ അവർ സേഫ് ആണ്. TG ആസ്ടെക്കും ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ഫൈറ്റ് കാണുമായിരിക്കും. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള TG പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. TG ആസ്ടെക്ക് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. And this is a quick revive, the Bass with the valiant dash. Not really breaking down those glue walls to find the advantage, but Lan7 just got caught out. Wrong place, wrong time, could not get away. And Twisted Minds did a number on their Vitality. On the other hand, is going to get caught out here by Ahli. Yeah, taking a lot of damage, but Ahli also well being able to take the Hawk back into the game. Numbers advantage because RRQ decides to join in on this fight. Ran steals away one member of Vitality here. CMOX as well taken. Despite the valiant efforts of this team, and RRQ is the one that is reaping the benefits. Absolutely. Bro, കറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അടിച്ചിട്ട്. That's it guys. നോടാ Ahli 2 kill എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Ahli with its third kill. പോരെ Ahli down by RRQ bro. Ahli വൈപ്പായി. സോ ഇവിടെ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഉച്ച നോക്കേണ്ട ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. S8UL പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഡൗൺ ആയി. ജാക്ക് ഡൗൺ, നൂർ ഡൗൺ, ബണ്ണി ഡൗൺ. സോ അതും ലോസ് യാഗോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. അയ്യോ വൈറ്റാലിറ്റി പ്ലെയർ ലൈക്ക് സോണോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. RRQ വൈപ്പായോ S8UL. 5 eliminations strong for RRQ, who wants to make sure they find the access into the grand finals. Anyway guys, S8UL വൈപ്പായി. സോ ഇവിടെ ഇനിയുള്ള ചാൻസ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിനാണ്. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ഈ ഒരു മാപ്പ് അവർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, ഈ മാപ്പിൽ ഒരു പക്ക പെർഫോമൻസ്, ഒരു +15+ സ്കിൽസ് പോട്ടൊരു 15+ സ്കിൽസ് വിത്ത് ബൂയ ഓർ 20 കിൽ വിത്ത് ഒരു ടോപ്പ് 3 ടോപ്പ് 4 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻ അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ബട്ട് ഗായ്സ് S8UL കാര്യത്തിലാണ് ഇനിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം വരാൻ പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൈപ്പ് ആവുന്ന 2 ടീമുകളിൽ ലൈക്ക് എലിമിനേറ്റ് ആവുന്ന 2 ടീമുകളിൽ ഒരു ടീമിലേക്ക് S8UL പോവുമോ? അതിനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ TG ഇൻ ദ അതർ ഹാൻഡ് TG കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പടിക്ക് സേഫാണ്. പക്ഷേ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാ അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിലേക്ക് ഒരു മാൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗായ്സ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുവാണ്, ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ ടീംസ് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പേഴ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട്. അവർ സ്ട്രഗിൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അവര് ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് 11-12 ടീംസ് എലിമിനേറ്റ് ആവും. സോ അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. ഈവൻ അവരെടുക്കുന്ന ഓരോ കിൽസും ഓരോ പൊസിഷനും ഓരോ ഫൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ടീമിനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സോ അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിയൽ ഹീറോയിസം വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ PDXും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ TSO വേറെ ടീമിൻ്റെ പേര് സോറി ഒരു മിനിറ്റ് PDSും ഡീമൺ സ്പ്രൈഡും ഡീമൺ സ്പ്രൈഡും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കളിച്ച ടീമായിരുന്നു. എനിവേ survivability is going to be a problem. So does General gets knocked down here. The Bass leading the charge early in this fight, and it's looking very terrible for this team. The Bass knocked down, stolen away. 11 eliminations already for Twisted Minds here as LYON tries their best to keep themselves in this game. Barely alive, knocked down there. Guys, ഡീമൺ സ്പ്രൈഡും അതുപോലെ തന്നെ പാരഡോക്സ് ഈ 2 ടീമാണ് എലിമിനേറ്റ് ആയത്. ആൻഡ് ഗായ്സ് LYOS eliminate ആയോ, വൈപ്പ് ആയോ? Wow. So guys, it's gonna get complicated guys. LYOS പോയി. സോ ഇനി ഏത് ടീം ആണ് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോയത് നോക്കുക ഗായ്സ്. LYOS down. Sorry, ഒരു മിനിറ്റ്. Of the confines, the Team Secret will not be able to continuously punish the squad. Great rotation by the Indian squad. Yeah, that's it. So guys, നോക്കുക ഇവിടെ still straw hats ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ടീംസ് ഫുൾ അലൈവ് ആണ്. പക്ഷെ ഗായ്സ് LYOS പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ ഈ 25 പോയിന്റ്സ് ലീഡ് ഉണ്ട്, അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ
ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സിന് ഒരു 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 ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ അന്ന രീതിയിൽ പറയാം. കാരണം ഇനിയും 31 പ്ലേയേഴ്സ് അലൈവുണ്ട്, 13 കിലോ ഓൾറെഡി എടുത്തു. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 25 പോയിന്റ്സ് 25 കിൽ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് ഒരു ബുയ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. എനിവേ ഗായ്സ്, വൈറ്റാലിറ്റി വേഴ്സസ് TG ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഗായ്സ്, ടീം സീക്രട്ട് വേഴ്സസ് ലയൺ ആണ്. ഗായ്സ് അവിടെ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. എനിവേ as the Lions quickly reposition. Yeah, and Team Secret is running quickly out of space as well. Like you're gonna have to go down this terrain and take this fight. But it's time to be a bit more patient, hoping that the Lions just move away. After all, the circle is to the southern side here. Bit of space to work with for them, so the rotation should come through. But have to be careful because over on the other side of TG and Vitality just hogging on to the area. Whose binoculars was that? Either way, IQOO Gaming and Vitality. Bro, Vitality നല്ല അടിയുണ്ട് അവിടെ. Don't care who they shoot at, as long as they can pull away some extra points before getting into the thick of the action, thinning down the numbers of your opponents regardless of who they are. That's the game plan here for Team Vitality. RRQ versus Twisted Minds. Great rotation by the Thai squad. Those glue walls used perfectly, and Straw Hats being dismantled by Team Secret. One final survivor, the game where they could overtake Ahli as well as S8UL. Both those squads can thank Team Secret for giving them a huge advantage now. And it looks like it might be over. Straw Hats. What a phenomenal play, but that നല്ല ചാൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ടീം എല്ലാം വൈപ്പായി. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സും TG വൈപ്പായി, സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ ആ ടൈമിൽ അവർ നല്ലൊരു കില്ലെടുത്ത് കളിച്ചെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ ലിറ്ററലി അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഗൈസ്. പക്ഷെ എനിവേ ഗൈസ്, ലാസ്റ്റ് മാപ്പിലാണ് ഇനി കഥ മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത്. S8UL ഗൈസ്, TG ഈ പറഞ്ഞ TG TS ഒക്കെ ബ്രോ ടോപ്പ് 4 കളിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എലിമിനേഷനും ഇപ്പോൾ സർവൈവലുള്ള കളി ഇനി അടുത്ത മാപ്പിലേ ഉള്ളൂ. ഈ മാപ്പിൽ അത് തീർന്ന്. ഓക്കെ, FX ബുയ അടിച്ചുകൊണ്ട് ലൈക്ക് അവർ FXO ഇപ്പം ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സോ ലൈക്ക് ആരിലൊക്കെ ബുയ അടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ലൈക്ക് ഒരു പടി മേലോട്ട് കയറുമായിരിക്കും. After avoiding the booyah like a plague, focusing just purely on eliminations on the first 8 games they played through 2 days. Southeast Asia looking for the dominance, but Brazil and LATAM still having some representation here. ബ്രസീലും ലാറ്റാമും ഈ രണ്ട് ഏരിയ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് ബ്രോ. Fluxo from Brazil and guys RRQ from Indonesia, Twisted Minds from Saudi and LYON from Mexico. LATAM ഇതിൽ വരുന്ന ടീമാണ് ഈ ലയോണിനോട് നോക്കുക. ലയോണിനോട് വൈപ്പാണ് മേ ബി. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മാൻ ലയോൺ, ജോക്കർ ഫോർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ലയോൺ. നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ വണ്ടി. ബ്രോ, ലയോൺ വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. ബട്ട് ഗായ്സ്, ഇവിടെ ആരടിക്കും? നമ്മുടെ ബ്രസീലിയൻസ് കൊണ്ടുപോവോ ഓർ ഇന്തോനേഷ്യൻസ് ഓർ ഗായ്സ് നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യ പീപ്പിൾ? എനിവേ ഗായ്സ്, നോക്കുക ഇവിടെ RRQ ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്ത് പറയണ്ട. സോ അവർക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷനാണ്, സോണില്ല. പക്ഷേ എനിവേ ഫ്രണ്ടിൽ ഓടുന്ന ടീമുകൾ ഓരോരുത്തരെയും അവർക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പൊസിഷൻ നോക്കുക. ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സിലെ പിള്ളേരെ നൈസ് ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇവിടെ RRQന്. ബ്രോ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പ്രോപ്പർ നേഡിങ്. ഇതാണ് നേഡിങ്. ഓക്കെ, എന്താ പോലെ ആ നീഡിന് സമ്മതിക്കണം. ഒരു കൈയടി അവർ എടുക്കണം. പ്രോപ്പർ നേഡിങ്. പക്ഷേ ഗൈസ്, ഒരു പ്ലെയറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഗൈസ്, എല്ലാ പ്ലെയറും നല്ല ഡാം. ഓക്കെ, അവന്മാരെ അടിച്ച് അച്ചാറാക്കിയത്. പക്ഷേ ഗൈസ്, ഇവിടെ നോക്കുക, ട്വിസ്റ്റഡ് ഡയമണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ട്രൈ. ഡയമണ്ട് നേടി നോക്കുക. ഡയമണ്ട് ബ്രോ അത് പൊട്ടിയായിരുന്നു. 58 ഡയമണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലെ FX ഓടെ ഇതിനിടയ്ക്ക് FX ഓടെ അവര് ബാക്ക് അടിച്ചു പോയോ? കാണുന്നില്ല അവരെ. FX അപ്പുറത്ത് പോയി. ബ്രോ, ഞാൻ പറയും ഇതിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് RRQ ടിഷ്യഡ് ഫൈറ്റ് നടന്നിട്ട് അതിൽ ബാക്കി ടീം FX എടുക്കും. MD7 ഹൈറ്റ് നോക്കുക. MD7
പ്രോപ്പർ സ്നൈപ്പർ. ഒരു സ്നൈപ്പറിന്റെ പൊസിഷനാണ് ആ പൊസിഷൻ പുള്ളി അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ വി ഗോ. FXMT7 വരുന്ന ഈ രണ്ട് ടീമും ഈ 4-8 പേരിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഇവിടെ MT7 ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹി വിൽ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാൻ പോകണം, എടുത്ത് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വെച്ചോ. മിനിമം 3 കില്ല് ഇവിടെ MT7 എടുക്കും. ഇനിയുള്ളതിൽ 3 കില്ല് MT7 എടുക്കും. പക്ഷെ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് നല്ലൊരു ടാക്ടിക്കൽ ഒരു രീതിയാണ്. അവർ നേരെ താഴോട്ട് കയറി. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രണ്ടിലുള്ള RRQ ആണ്. RRQനാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അപ്പം തന്നെ അടി കിട്ടും. ട്വിസ്റ്റഡിൻ്റെ അടി കിട്ടും, നമ്മുടെ FXന്റെ അടി കിട്ടും. ഗൈസ് കളി മാറി. ഇവർ രണ്ടര ടീമപ്പായി. FXും ട്വിസ്റ്റഡും ടീമപ്പായി. അങ്ങനെ ടീമപ്പല്ല, ലൈക്ക് ഇവർ രണ്ടിനും കൊണ്ടാണ് മറ്റേ അവരടിക്കാൻ പോകുന്നത്. RRQ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അടി നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഓരോരുത്തന്മാരും എല്ലാവരും വാരി പിറക്കി അടിക്കും. നോക്കിയോ കണ്ടില്ല, ഞാൻ വാരി പിറക്കി ഇപ്പൊ അടിക്കും. നോക്കിയോ RRQനെ അവിടെ മേടിച്ച FXലെ MT7. ബ്രോ ഇനിയാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു നേട് മോനെ എറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് ഒരു നേട് എറിഞ്ഞ. RRQ എന്ത് ചെയ്യും? ട്വിസ്റ്റഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, FX അടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ രണ്ട് ടീമിന്റെ ആ ഒരു പ്രഷറും ആ ഒരു ഫൈറ്റും ആ ഒരു എന്താണ് ബ്രോ നേടറിയാൻ പറഞ്ഞു എറിഞ്ഞു, പിള്ളേർ എറിഞ്ഞു, അപ്പൊ തന്നെ പക്ഷെ വണ്ടി ഇവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വണ്ടിയിൽ കയറുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ സ്റ്റിൽ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് അവിടെ. അവൻ സോൺ ഡാമേജ് കൊണ്ട് ചാവാം. മേ ബി ഒരു നേടൽ എറിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കില്ല് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്രോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ FXMT7 ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ് പൊസിഷൻ. അവന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക, പുള്ളിയുടെ സ്കിൽസ് നോക്കുക. RRQനെ ഒരടി മുന്നോട്ട് കയറ്റിയില്ല. ആൻഡ് ഗൈസ് നോക്കുക, ട്വിസ്റ്റഡ് വേഴ്സസ് FX ആണ്. സ്റ്റിൽ ആ MT7ന്റെ പൊസിഷനാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. വേർ ഇസ് MT7? ഓ പുള്ളി നോക്കായി. ആൻഡ് 1v2 ബഡ്സിൻ ആൻഡ് ജിയോ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. സോ FX Elite ഗൈസ്. FX ഫ്ലൂക്സോ അങ്ങനെ ഈ ഫ്ലൂക്സോ ഒരു ബുയ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് തങ്ങളുടെ ആ ഒരു why they are in this tournament അതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുവാണ്. അതും ഗൈസ് ഈ ടൂർണമെന്റ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു esports വേൾഡ് കപ്പില് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫാൻ ഫേവറേറ്റ് ടീം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്ലൂക്സോ തന്നെയാണ്, ഫ്രം ബ്രസീൽ. സോ സ്റ്റിൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഫാൻസ് തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാം ഫ്ലൂക്സോന്റെ ഫാൻസ് ആണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ ഫാൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഫ്ലുക്സോ. പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അവരുടെ IGLനെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അവർ ചെയ്ത കാര്യം ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ MT7ന്റെ സ്നൈപ്പിംഗ് പൊസിഷനും എല്ലാം ഗൈസ് അടിപൊളി. വിഷയം ടീം തന്നെയാണ് ഫ്ലുക്സോ. Yeah, why Brazil? What Brazil? How Brazil? എല്ലാത്തിനുള്ള റീസൺ. ലാസ്റ്റ് റീപ്ലേ നോക്കുക. ബട്സിന്റെ ആ ഒരു M590 അടി നോക്കുക. എത്ര പേര് അവനോട് അടിക്കുന്നത് ഗൈസ്. 12 kills. ബുയ്യ. ട്വിസ്റ്റഡ് നല്ല ട്രൈ ആയിരുന്നു ബ്രോ. അവർ 19-20 kills ഉണ്ട്. ബട്ട് ഗൈസ് up close and personal is going to be the threat for the other squads. Whether or not they get the early access into the grand finals, you can bet you're going to see them there if they keep this up. Fluxo grande garu confirmed garu riding the high and the fans one man army MTs another bro pull nalla sniping aanu ee innale team like ee group stage la one of the best snipers social guys njan parayana MT7 LYON Yago and നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ നമ്മുടെ ടാഗിന്റെ KD കോഡ് ഓക്കെ അപെക്സിന്റെ KD കോഡ് നല്ല കളിയായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫ്ലൂക്സോ should definitely be able to catch up if they do have another standout map, especially since we do have one. So guys, ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. 2 minutes. ഓക്കെ, ആരും പോകരുത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മാപ്പ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ ആരും പോകരുത്, ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ, play is in our DNA.
whenever we let it out. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Qiddiya City, powered by play. Well, my God, if that didn't get you pumped, then I don't know what will. It's Lace and Neptune here to bring you that match recap. And my God, Fluxo, holy moly, I consider me impressed there. Not only did they have that height position, Neptune, but they managed to get so many eliminations within that final zone. Yeah, I mean, it's just difficult to get away from that. We've seen Twisted Mind, we've seen RRQ try to get close to them, but the elevation, especially with MT7, it's just difficult to tag him. And with the zones pushing them in, forcing them in, they couldn't even get an angle to snipe him down. I mean, and when you have like Twisted Minds and their rotation that they had to go through, it kind of looked like they might have been the next one out. But Fluxo, you know, having that eyes on top of RRQ is something that, you know, Twisted Minds are probably like, thank you, because they were able to position themselves into that. But obviously we want to talk about those sorts of teams in that mid-range there and who might be going to have to work a little bit harder in this next game. And of course, LYON, you know, we want to sit in that top 4 position. Yeah, I mean, it's getting tougher and tougher for LYON right now because earlier, before that game, like there's 3 teams above them. And now that they got eliminated a little bit early, those fights or those teams are still alive. They managed to get a few more points, but there's a little bit switcheroo in terms of the order, and we might be seeing something being forced down once we see the overall. I mean, this leaderboard is very close. And of course, you know, we talk about that last game in RRQ and how they were sort of sitting in a nice position early on in that stage. But obviously having Fluxo on that height in contention, it didn't really pan out for them to be able to push them way in. And the fact that, you know, they need to be making these proper calls and making these rotations early because they need it. Yeah, exactly. I mean, Fluxo right now, especially with how they got their booyah, the consistency they have, the elimination that they had as well, I think it will work for them and it will work for their favor. They might have pushed Team Vitality away from the top 4, but what's difficult at this point in the last game is they're still very close. I mean, they can smell the teams that's following them. Yeah, and you know, we got to look at these sort of top 4 bubbles, but I do want to draw your attention maybe down to the bottom of the leaderboard with Straw Hats, because I mean, a couple of the teams that were going out, I think it was AH.AL, we're looking at the S8ULs being knocked out early in those matches, may have paved the way for Straw Hats to sort of move up and get out of those bottom 2 eliminations, but was it enough, Neptune? I don't think it's enough. I mean, it's very, very close, especially with performance at Ali. They had managed to pull off the match before that. So that's already a huge run that Straw Hats need to do. And who did eliminate them? It's Team Fluxo. So it's getting tougher and tougher for those at the bottom too. It's just unfortunate as well that even MÍA Corp couldn't get a point or a few more than points, and that's enough to catch up to Straw Hats. And it's just unfortunate that they keep meeting up against each other. Wherein they should have been splitting away from the rest of the squad, trying to keep it safe, final circle. But if that's the same intention for everyone, then eventually you end up meeting. Yeah, and I mean, if we have a look at like MIA missing in action or what is happening there, obviously they are sort of going in that bottom spot, but I don't believe that they're going to have enough run in this last game to push them out of that bottom 2. I mean, unless they pull off some sort of crazy action like Fluxo with these eliminations, but it looks like, you know, it's going to be a little bit difficult for them to be able to just get out of those elimination spots so deeply down. But of course, you know, I'm always an optimistic Neptune. I'm always like, yeah, you know, someone could do something crazy here. Might not happen for MIA, but for Straw Hats, it could be something where they can bop them out of that bottom 2. And I mean, we're rearing and ready to go for match number 6. Let's find out exactly where these teams are going to hit. Casters, take it away. Wow, you can hear how loud the RQ fans are down there, AJ. It's dangerously close. Dash up at the top, down at the bottom. You can count these points up at the top with just one hand. Down at the bottom, you may need 2, but it's still under double digits. MÍA Corp can still make it, but they need to have a breakout run this time around, and they need to hope and pray that either Ahli or S8UL does not get any points from this lobby whatsoever. Straw Hats as well have that exact same opportunity. We saw an explosive start from them today, but
in the first 5 games, it was mainly recovery from their inability to pick up those massive points yesterday, and they've done well. Recovery has been perfect, and now it's all equal down at the bottom. 4 teams fighting to not end up down at the very bottom. You're talking about S8UL from India, you're talking about Ahli, you're talking about Straw Hats, you're talking about MÍA Corp, and up at the top, it's still a question whether or not we're gonna get 3 Southeast Asian teams find the early qualifier out of Group B, because MIBR.LOS, obviously they've guaranteed a spot here for Brazil, but Fluxo slowly but surely bringing out the beast mode within them. 98 eliminations so far in their group stage run, and I don't think they're done just yet. No, they are definitely a team that really wants to ride off that high as well. But I have to say, looking at Twisted Minds and how they've been able to really activate throughout the second half of the day is just really, really scary. I mean, these are teams that just not only super aggressive early, but also active, moving around the map, and it's always intentional how they're rotating, how they want to take these fights, and most importantly, the timing on when they enter these fights as well. There's so many fights that between these two teams are happening, any two teams are happening, that somehow a third party comes in and just completely dominate as well, and they get so much of the rewards from the weakened teams. Absolutely. Can see all of the comments coming on through. Everybody setting their wishes to the teams out there, and let's check this out. Group B is more diverse. I mean, Lucky is even here on the EWC stage being highlighted. This guy is a super fan for sure in the world of Freefire Esports. But of course, MÍA Corp, they showed us a lot out of FFWS USA, but here they just haven't shown us what we have been looking out for their side. They have always been very proficient at finding that final circle, but this time, somehow their rotations just keep getting cut off. It's really hard to really pinpoint where exactly the rotation is going to be happening, because everyone is just so proactive and moving around the map as well. And I think in this situation, I think just now Lace talked a little bit about the middle side of the brackets, right? I mean, we talked a little bit about the Lions that I think had a great start to the day, but start to struggle toward the end. Vitality start off really, really hot, and they just weren't able to really secure some fights as well to really be able to secure, their positioning on the top side of that ladder. And as things get super interesting here, top 2, maybe we might have an answer as well, but at the same time, it's getting more and more aggressive, more and more competitive between many of these teams. If anything as well, we had a bit, we heard Des talk a little bit about Team Secret, but they weren't able to have the most stable of fights, even recoveries as well, despite their best efforts. Yeah, I think it's safe to say Team Secret is not going to find the early access to the grand finals. They're going to have to play survival. And I just pity the rest of the teams, because Team Secret is savage when you really push them to the edge. But they've got their backs to the wall. They don't have any other way out of it. They'll fight you for it, and they most probably will walk away with a victory as well, knowing them. Let's not forget, they became the kings of Southeast Asia recently with 4 magnificent back-to-back booyahs. Nobody saw that coming. Everybody was shocked. But for them, they were cool, calm, collected. They saw that all the way. They knew exactly what they could do. But for me, it's not about what's happening around the mid part of the bracket. It's all about who gets the early access into our grand finals and who survives the crushing blow. Down at the bottom 2 spots will get taken out of the equation. Is it going to be MÍA Corp, Straw Hats, or will Ahli as well as S8UL Esports get pushed down to the bottom? This one game, the final match of Group B, will tell us exactly what their fates are going to be like. Here comes the drop, and things are getting interesting. The crowd definitely has their breath baited right now to see who makes it all the way to the grand finals and who will be going home right now. We start to see an early drop coming in from Fluxo. And as for the rest of the teams here just dropping through, TG as well as Lions dropping side by side. These early fights are going to be super excited to see who makes it out alive. Hey guys, back. So, നമുക്ക് last and final map കാണാം. So, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും How much of risk do they run here, even if they do get eliminated early? I feel like they have started off the day, even if you won. Who dropping for now? Right now makes it all the way to the ground in.
ബ്രോ ഫൈറ്റ് ആണ് MIA മിയയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിൽ 3 2 ഒരാൾ ഡൗൺ. ആൻഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മിയ ആൻഡ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് 2 ടീമിനും ക്രൂഷ്യലാണ്. ഓക്കെ, ഈ മാപ്പിൽ 2 ടീമും ക്രൂഷ്യൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 3 പേരെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് മിയ ഫുൾ സ്കോർ റഷിംഗ് ഇൻ. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ down brother straw hats, here we go Pokey down straw hats last man avade guys. Mia definitely അവര് സർവൈവലിലേക്ക് ഗെയിം ചെയ്യുകയാണ്. അവർ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു. അവർ റിസ്ക് ലൈക്ക് അവർക്ക് റിസ്ക് അറിയാം, റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ. കാരണം S8UL വന്നു മിയാനെ എടുത്തു. ആൻഡ് ഗായ്സ് S8UL ബ്രോ പൊക്കി വിട്ടു മിയ. വാവ്, S8UL വന്നവരെ അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ ടോക്കൺസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. നീ ഓടിക്കോ പൊക്കാന്ന് പറഞ്ഞ്. As they rip away the points, MÍA Corp, the sacrificial lamb in that sequence, and Troll, can he stop Kappa? Kappa, does he have Kappa does Kappa. He doesn't need to. Kappa-ne kandilla avare. Done off of that vending machine. Those revivals will keep MÍA Corp in the run. Spots Noor out here, but not able to really take this 1v1. Forced to move away, isolate these fights there. Bro. S8UL ലാസ്റ്റ് മാപ്പില് അവര് വിഷയം കളിക്കണം കേട്ടോ. S8UL, Straw Hats, MÍA Corp, we just highlighted them before we stepped into this match. They're down in the bottom 4. Anyway those points go, TGയും S8ULും എല്ലാം ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബോട്ടം ടോപ്പ് 2 ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. കുറച്ചുപേരെ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ലൈക്ക് എലിമിനേഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ, കുറച്ചുപേര് സർവൈവലിൽ കയറാനുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ, കുറച്ചുപേര് ടോപ്പ് 4 കയറാനുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക, പോയിന്റ്സ് നോക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ S8UL, Ahli, സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ്, മിയ, ഈ 4 ടീമിന് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ബ്രോ he's definitely gonna win it, brother. Straw Hats and S8UL. Here we go, bro. Yeah. എന്റെ മോനെ, ടീമിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു സൂപ്പർമാനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ S8UL. എന്റെ മോനെ, വിഷയങ്ങളി. കേരള സപ്പോർട്ട് ഇൻ esports കുറവാണ് ബ്രോ. I don't know why. Showing us a little bit of a drift as well. But Straw Hats are split up on the battlefield. They need to regroup. It's ലയോണും അല്ലാലിയും ഫൈറ്റ് ആണ്. ലയൺ മിക്കവാറും ലൈക്ക് ആക്ച്വലി 12 ടീംസ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ലയോ ഉണ്ട്. ലയൺ എനിക്ക് 2 മാനേ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. Ahli versus ലയോൺ. ലയൺ 3-2. ഓക്കെ. ലോസ് പൊക്കി വിട്ട് MIBR.LOS അവിടെ ഫുൾ സ്കോഡ് ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. സോ ഗൈസ് സബ് അടിക്കുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഓക്കെ, I wonder what happened to them. Who bumped into the monstrous Brazilians who are currently topping the leaderboard of Group B to bring them down to such state. But either way, they survived. They're right back in it on those revivals. Straw Hats now high ground advantage. Eagle has to be abandoned. പക്ഷേ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഗണ്ണാണ് അവിടെ ലൈക്ക് ഒരു വില്ലനായത്. കാരണം അവിടെ സെയിം ടൈം അല്ലോ SVDയോ സ്നൈപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയറെങ്കിലും നോക്കിയിടാം. S8UL 4 കില്ല്, TG 3 കില്ല്. So definitely TG and S8UL is gonna go into the survival stage. But പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ TG ഒരു പട്ടിക്ക് മുന്നിലാണ്. പക്ഷെ S8UL ഇപ്പോഴും നോക്കുക 95 പോയിന്റ്സേ ഉള്ളു. വൈറ്റാലിറ്റിക്കും അതുപോലെ ഗ്രാൻഡിൽ കയറണമെങ്കിൽ അത് വൈറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ലയോൺ ഈ 2 ടീംസിന് ടോപ്പ് 4 കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
നോക്കുക RRQ, FX, Vitality, LYON ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള 4 ടീമിൻ്റെയും അവസ്ഥ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ. The teamwork as well when they move as a unit together, being able to overwhelm 1 to 2 teams in the beginning of the day. Who would have thought that it would be Straw Hats? TG definitely ഇപ്പോൾ കറണ്ടിലുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ്സ് ആണ് ആസ് ഓഫ് നൗ. ഈ മാപ്പിൽ TG ആൻഡ് S8UL they need to take more kills. ഒരു മിനിമം ഒരു 15 kills ഈ രണ്ട് ടീം 15 kills മിനിമം എടുക്കണം. ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈക്ക് ഒരു ടോപ്പ് 5 കൂടെ 15 kills പ്ലസ് ടോപ്പ് 5 അടിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർവൈവലിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേളിലുള്ള ടീംസ് ഗ്രാൻഡ് കയറാനുള്ള ടീംസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ 3, 4, 5, 6 ഈ ടീംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 20 kills ബൂയ എന്നൊരു എയിം, 20 kills പ്ലസ് ബൂയ എടുക്കാൻ ടീം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രാൻഡി കാണും. ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ആക്ച്വലി അവർ നല്ല കളിയാട്ടോ. S8UL കളിയാണ് 1, 2 ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയർ ലൈക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയറിനെ എടുത്തു. നല്ല കളിയാണ്. TG versus S8UL chance ഉണ്ടെന്ന്. Yeah bro. For the survival stage, regardless of how you slice it, Team Secret is not gonna find that early access, and they're not gonna get relegated. Too far away from the bottom, too far away from the top. Team Secret in limbo right now, but I think that is intentional from the Vietnamese squad. They really just take their time. Nice shot coming in, runs in there. A lot of damage onto Rahone. But for the rest of the team here, they're just really being super cautious. They don't want to go into this full fight quite yet. Made in Brazil.LOS decides to just really find a different area. Guys, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ലാപ്പ് താങ്ങത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് മാപ്പ് അല്ലേ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? മീൻസ് എന്റെ സൗണ്ട് അല്ല ക്ലിയർ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ലാപ്പ് താങ്ങത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. കുറച്ചേലും ഓടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏത് മൊമെന്റ് വരെ പോകും നോക്കാം. ലൈക്ക് എനിവേ ഞാൻ മാച്ച് ഫുൾ കാണും. ഈവൻ ക്യാം ലാഗാകുമ്പോൾ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടാം കേട്ടോ. ക്യാം ലാഗാകുമ്പോൾ ക്യാം ഓഫ് ആക്കാം. S8UL cannot rest on their laurels just yet. As you can see, if Straw Hats catch up, if Ahli gets to that final circle with decent eliminations. So guys, S8ഉം Ahli ഇവർ രണ്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എനിവേ ഗൈസ്, ഇവർ ലൈക്ക് ഞാൻ മെയിൻലി പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോണ ബി ദ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസ്. അത് കൺഫേം ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കയറും. ബട്ട് അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് RRQ ട്വിസ്റ്റഡും ഒരുവിധം ഉണ്ട്. പക്ഷെ RRQ, FX, Vitality, LYON ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഗൈസ് ഈ മാപ്പ് നോക്ക്. ഈ മാപ്പിൽ ഇപ്പോഴും 47 പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ ഉണ്ട്. ഈ മാപ്പിൽ 12 ടീംസ് ആർ സ്റ്റിൽ ദേർ. ആ ഒരു പ്രഷർ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ നോക്കുക. Compounds to rotate around to focus on the loot, avoid engagements. Those vehicles are littered all around for you to quickly reposition. That has resulted in many of these teams still surviving, but if you have too many survive to the next circle, all of chaos will break loose. As regardless of whoever you focus on, you can sure as hell bet either your knocks are going to get stolen away or somebody else is going to end up shooting at. ട്വിസ്റ്റഡ് നല്ലൊരു ടൈം ഉണ്ട്. ഫൈറ്റ് ആണ്. സോൺ ഔട്ട് ഗൈസ്, സോൺ ഔട്ട്. ദേ ആർ ഗോയിങ്. എങ്ങോട്ടാ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നോക്കുക. അവർ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ട് നേരെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് കയറുക. ദാറ്റ്സ് ദ സ്ട്രാറ്റജി. എല്ലാവരും മെഡിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ലയോൺ ആൻഡ് മിയ ഫൈറ്റ് ആണ്. മിയക്ക് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് സർവൈവ് ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് 2-2 നെസറി. മിയ ഗൈസ്, മിയ ബ്രോ ലാസ്റ്റ് മാൻ. One final survivor. Joker has to abandon mission. He will not continue to pressure MÍA Corp. പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിൽ മിയ ഡൗൺ ആയെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. Calling out the lightning zone as well on MÍA Corp. And MÍA almost got annihilated that.
barely alive right now, but still able to prolong their run. Lions are just running for their lives, and once again, it's Joker all alone. Hasn't been spotted quite yet, but still taking some chip. They will not get the early access. It's Lion wipe out. Our grand finals, and we will see them play that survival stage. Twisted minds. To rest tomorrow after hustling all throughout the day. But out of the 11 games played so far, Twisted Minds have only gotten one booyah. Do they want to end their run with a 2-0 on their side? Or will they just drop the efforts right here, right now? Guys, Vitality and Twisted Minds fight on Vitality, bro. Vitality and down. Here we go. 3 round. Team wiped out. Edadi. Ayyo. Vishayadi. And this is it. Guys. Which means 2 Brazilian teams. ഇതാണ് ലയൺ മെസ്സിക്കാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാച്ച് എത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാണിക്കുവാണ്. MD7 for Fluxo. Here we go. Sniper guys. Sniper got MD7. LYON is wiped out. ഏതാ RRQ ആണ് കയറിയത്. And Fluxo last man. Bobs guys. Fluxo. Bobs guys. Bobs in the end. Bobs എത്തിയിട്ടുണ്ട്. And നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോഴും RRQ and Bobs. MÍA wiped out. Bro, ഇവിടെയാണ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നത്. 2 ടീംസ് എനിക്ക് പോയിന്റ് ടേബിൾ കണ്ട കറക്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. 2 ടീംസ് ബോട്ടം 2 ടീംസ് ആ വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ബാക്കിയാണോ? ഉണ്ടോ? ആലി ഇവരും പ്രഷറിലാണ്. RRQ ബ്രോ MÍA wiped out. They are gonna get eliminated. And Straw Hats, Ahli, S8UL, ഈ 3 ടീം തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. ഇതിൽ ആരായിരിക്കും പുറത്തു പോകുന്നത്? ഇതിൽ ആരാണ് എലിമിനേറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നത്? അത് സ്റ്റിൽ ഇവിടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. അത് ഇപ്പോഴും കൺഫേം അല്ല. അതിനാണ് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കേണ്ടത്. 8 ടീം അലൈവ് ഉണ്ട്, 25 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ നോക്കുക, ട്വിസ്റ്റഡിന്റെ ഫൈറ്റ് ആണ്. ട്വിസ്റ്റഡ് നല്ല അടി കിട്ടുന്നുണ്ട് മേളിൽ നിന്ന്. Straw Hats അവർക്ക് ഈ മൊമെന്റില് കളിക്കണം, കളി ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, കളിയിൽ അവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഗൈസ് Straw Hats guys, here we go. എന്റെ മോനെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പീക്ക് Freefire Esports. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് അല്ലാതെ ടീമിന് എന്തുകൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിനെ കാട്ടിയും ഒരു 2 കില്ല് വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് Straw Hats with 7 kills. Straw Hats is definitely gonna get into the survival stage. ആകാശം നിർത്തി അടിച്ച ലയോൺ മെക്സിക്കനാണ്. Yes. Ahli Esports just decides to wait in the wings. No space, no HP. Will India help out their buddies this time round? S8ULും TGയും ഫൈറ്റ് ആണ്. ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഫ്ലുക്സോയും ഡയമണ്ട്, 2 ഫ്ലുക്സോയിലെ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയറും ഡയമണ്ടിലെ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സിലെ ഡയമണ്ടും, ഈ 2 പ്ലേയേഴ്സും. അല്ലാലി അവർ അല്ലാലി ഈ പൊസിഷനില് അവർക്ക് ഒരു ഫ്ലൂക്സോ വൈപ്പ് ഔട്ട്. സോ അല്ലാലി ഇവർക്ക് ഈ മൊമെന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ പൊസിഷനും ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ് വൈപ്പ് ഔട്ട്. സോ ടോപ്പ് 3 S8UL, TG, നമ്മുടെ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ആൻഡ് അല്ലാലി ആൻഡ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ്. ഈ 2 ടീമിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ്. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഓരോ കില്ലിനും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ഓരോ പൊസിഷനും ഡിമാൻഡ്. അല്ലാലി സൈമോക്സ് ഇസ് ഡൗൺ. സോ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ഇസ് ഗോണ ഗെറ്റ് ഇൻടു ദ ഗൈസ്. എന്താകും സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് നല്ല അടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് പോകാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ S8UL ആൻഡ് TG ഇവരെ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ഗൈസ്, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഈ മാപ്പില് സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് അവരെടുത്ത കളിയെ TGക്ക് നല്ല അടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. TG പ്ലേയേഴ്സ് ആർ ഗോണ ഗെറ്റ് ഡൗൺ. ഒരു നേട് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റും. S8UL ഡൗൺ,
TG down. So Straw Hats are gonna take this booyah for sure. Booyah for Straw Hats. S8UL is gonna get wiped. Straw Hats, guys. Straw Hats booyah. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പീക്ക് esports. എന്താളിയ ഒരു പോയിന്റില് ടീം എലിമിനേറ്റ് ആവുമെന്ന് അവിടെ വിചാരിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ മാപ്പില്. അവിടെ നിന്ന് കളിച്ച് ബൂയ അടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കയറിയിരിക്കുവാണ്. നാളെ സർവൈവൽ സ്റ്റേജ് അടിപൊളിയായിരിക്കും. കാരണം ഇതിനകത്ത് സർവൈവൽ സ്റ്റേജ് കയറിയ ഓരോ ടീമും ലാസ്റ്റ് 2 മാച്ചിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല കളി കളിച്ചാണ്. അല്ലി പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവർ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോണ ഗെറ്റ് ദ സർവൈവൽ സ്റ്റേജ്. മോനെ They tried, they struggled, and you saw the fight in them in this final game. Straw Hats, brother. But sometimes luck comes into play. And Ahli just was not lucky enough with their positioning in that final circle. The zone started moving with a massive advantage. Straw Hats, entaliya endu kaliyada avare. S8UL keri, TG keri. Athre ullu. Their pressure on the Indian squad to make എന്തായാലും ഞാൻ പോയിന്റ് ടേബിൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നോളെ. എനിക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ വേണം. But this final run was just so beautiful. Unfortunate though for Ahli, they will not be making it through to our survival stage. And honestly, we started off the day with an idea of what the bottom of the bracket is. But today the switch up happens. A new mindset and mentality came in. Many of the teams stepped up, a different style of play, a different idea, whatever weaknesses. അത്രേ ഉള്ളു. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് കേറി. ബ്രോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ മാപ്പിൽ എനിക്ക് ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ നോക്കി ഇന്നത്തെ മാപ്പിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടന്ന ടീമാണ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ്. സോ അവര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സർവൈവൽ സ്റ്റേജിൽ കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ മേഡ് ഇറ്റ് ബ്രദോ, ദേ മേഡ് ഇറ്റ്. ദേ ആർ ഇൻ സർവൈവൽ സ്റ്റേജസ്. And if you take the name of the Straw Hats, you know you're not going to stay down for long. They can be beaten, they can be pushed down, but they വിഷയം ഒരു രക്ഷയില്ല. സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സിന്റെ ഫാൻസ് ഗൈസ്. But Ahli gave their best and they were so close. അല്ലാലി നല്ല കളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ആ സോളോ ഒരു സോളോ പീസ് വന്നില്ലേ, അതാണ് അവർക്ക് പണി കിട്ടിയത്. ബ്രോ T-shirt മൈൻസ്, ലോസ്, ഹാറാർക്യൂ, ഫ്ലുക്സോ ഈ 4 ടീമും ഗ്രാൻഡി കയറി. ഓക്കെ, സർവൈവലിൽ പോകുന്നത് ടീം വൈറ്റാലിറ്റി, ലയോൺ. MÍBR.LOS is not going to be too tickled by that at all. They were not trying today. They were just sleeping, snoozing their way through, and they sailed on through after showing what kind of a monster. Guys, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് സർവൈവലിലേക്ക് വന്ന 2 ടീംസ് ഓൾറെഡി മറ്റേതാണ്. ഈ ബാക്കിയുള്ള 4 ടീംസ് ടീം സീക്രട്ട്, ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്സ്, സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ്, S8UL, അൽഅലി ആൻഡ് മിയ. അൽഅലി മിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എലിമെൻ്റ് ആയത്. നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ പറഞ്ഞ അൽഅലിയും S8UL തമ്മിൽ 2 പോയിന്റ്സ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് S8UL ഈ അൽഅലി വൈപ്പായ സമയത്ത് S8UL വൈപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും S8UL പുറത്ത് പോയേനെ. പക്ഷെ എന്തോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തോ ആരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബേസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ സർവൈവലിലേക്ക് പോയത്. എനിവേ ഗൈസ്, ഈ ഒരു കളി പോരാ S8UL TGക്കും മേളിലോട്ട് ഇനിയും ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിൽ കയറണമെങ്കിൽ അവിടെ ടാഗ് കളിച്ച കളിയില്ലേ, അതൊക്കെ മേളിൽ കളി ഇറക്കണം വരുന്ന ആളെ. ഓക്കെ, ഇനി അൽഅലി ആൻഡ് MÍA Corp ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് കപ്പ്. സോ ഈ 2 ടീമും നാളത്തേക്ക് ഉള്ള മാച്ചിൽ കാണത്തില്ല. പക്ഷേ ഗൈസ് ഞാൻ പറയാം, സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ ലാസ്റ്റ് മാപ്പിലെ കളി ഗൈസ് അത് വിഷയ കളിയാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഗൈസ് നമുക്ക് ലൈവിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യട്ടെ പോട്ടെ. 13 പേര് വാച്ച് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ കേട്ടോ, നമുക്ക് ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യാം. കറണ്ട് ഇല്ല ഗൈസ്, കറണ്ട് ഇല്ല. S8UL ഇല്ല, ആ പ്രിൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാക്കി. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ
പ്രിൻസിപ്പൽ എന്തോ വിസ കിട്ടിയ അപ്രൂവ് അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി അവിടെ പാരീസിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ. പക്ഷേ അവർ സർവൈവൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി ടോപ്പ് 24ലേക്ക് സോറി ടോപ്പ് 20ലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസിലുള്ള 4-4 അത് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ an really impressive lead that was taken into day 2 by MIBR.LOS, and you managed to catch them up, finish in first place. Now obviously you had a really good day today. ഞാൻ പറയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർവൈവൽ സ്റ്റേജിൽ നാളത്തെ മാച്ച് ആക്ച്വലി അത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറയാം ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ 5-10 ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ 5-10. സോ ഈ 5-10 വന്ന ടീംസ് അവര് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇന്നത്തെ ഡേയിൽ നല്ലപോലെ കളിച്ചിട്ടെത്തിയ ടീമാണ്. സോ ആ ഒരു ഫോമിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ടീം നാളത്തെ ഡേയിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫോമിന്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എനിവേ എനിക്ക് ഒന്ന് സർവൈവല് 6 മാപ്പ് എനിക്ക് അവിടെ 10 മാച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കും. സോ ചാമ്പ്യൻ റഷ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സർവൈവല്. ചാമ്പ്യൻ റഷ് വെക്കാറില്ല അവര്. എനിവേ അത് ഞാൻ ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയാനും ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മതിയോ എടുത്ത് അല്ല ഇത് കുറച്ച് പ്ലേ ആവട്ടെ. അല്ല ഞാൻ ലൈവ് ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ല. നാളെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റി. ഈ സ്പോർട്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈറ്റ് എടുക്കുക. സൈറ്റിനകത്ത് എവിടെ പ്ലേ അല്ല ഫ്രീ ഫയർ എടുക്കുക. ആൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ എടുക്കുക. സോ സ്കെഡ്യൂൾ നോക്കുക. ഇവിടെ തേഴ്സ്ഡേ നാളെ ഫ്രൈഡേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർവൈവലിൽ 10 റൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ എനിക്കറിയണം. മാച്ച് പോയിന്റ്സിൽ 10 റൗണ്ട്. സോ ചാമ്പ്യൻ റഷ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സർവൈവലിൽ ഒരു ചാമ്പ്യൻ റഷ് വെക്കാൻ അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോർമലി ഞാൻ വെക്കാറില്ല. മേ ബി ഇതിന് വെക്കുമായിരിക്കും. എനിവേ 10 റൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 12 റൗണ്ട് 12 മാച്ച്. ഓക്കെ ഇവിടെ 10 മാച്ച് കാണുമോ? 10 മാച്ച് കാണുക ഒരിക്കലും ഇത്രയും ഹെക്ടിക് ആയിട്ടിലേക്ക് ഒരു ടീമിന് 10 മാച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മീൻസ് അത് ഭയങ്കര ഹെക്ടിക്കാണ്. സോ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ വെക്കത്തില്ലായിരിക്കും എനിക്കറിയണോ. എനിവേ അത് അറിയണമെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മാച്ച് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല വേറെ ആരും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പോയിട്ട് അല്ല ഫ്രീ ഫയർ പാർട്ണർ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അഭിജിത്തിനടുത്ത് ചോദിക്കും. ഞാൻ നമ്മുടെ മാനേജറടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ എവിടെ അഭിജിത്ത് എവിടെ? മെസ്സേജ് അയക്കട്ടെ. ടുമോറോസ് സർവൈവൽ അഭിജിത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അഭിജിത്ത് നമ്മുടെ മാനേജർ നമ്മുടെ വുൾഫി സ്പോർട്സിൻ്റെ മാനേജർ തന്നെയാണ് S8UL മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പുള്ളി അവരുടെ കൂടെ പാരീസിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. സർവൈവൽ സ്റ്റേജസ് ഹൗ മെനി മാപ്സ് ആർ there in tomorrow's royal stage. എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ അറിയിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ കേസ് ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യാണ്. ബൈ കേസ് കറണ്ട് ഇല്ല. ഏത് നിമിഷം ലാപ്ടോപ്പ് ഓഫായി പോവാം. സോ സീ യു ടുമോറോ. നാളെ ഇതേ നാളെ 3:00 തന്നെയാണ്. സോ നാളെ നമുക്ക് കാണാം. ബൈ